We are online now. Mahjabin, are you ready? Yeah. Amma, in the background, okay, ba? Hello? Yeah, fine, ma'am. Is it okay? Is it It's okay not. for you? இல்ல நீங்க உங்களுக்கு செட் பண்ணிருக்க மாதிரி எங்களுக்கும் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? இல்ல is it okay ba? It's your wish, ma'am. Ma'am, what do you say, ma'am? Is it okay or shall we? Backdrop. Ma'am, can you? No problem. I think, ma'am, we are on live. Then we shall start the program now. It's not an issue, ma'am. Okay. So, Mahjabin, hope you're ready, and Dr. Angir can join. All right. Zangir, can you do it? No problem. The committee members are contacting. She'll be joining soon. Okay. Even if not. Principal ma'am, shall we? Yes, ma'am. Shall we start? Yes. Zangir, can you do it? No problem. The committee members are contacting. She'll be joining soon. Okay. Even if not. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. May His peace and blessings be upon all of us. On behalf of the Alumni Association of Qasim Bibi Abdul Qadir College for Women, Kilakare, we are happy to welcome you all for this virtual Alumni Meet 2020. It's my pleasure to introduce the anchors of today's inaugural function, Ms. Mahjabin Basha and Dr. Angir Vinayaka Selvi. Ms. Mahjabin Basha, from the batch 1993 to 96, now a marketing director, Next Gen Technical Services, Delight Lighting Solutions, and ME Technology Services, Dubai. She has a rich experience as a teacher in international schools for more than 14 years. She served as a lecturer and head of the year at the Westminster School, Dubai, and Al Salam Community School, Dubai. An enthusiastic sports secretary of the college, a university rank holder, and a great poetess. Next comes Dr. Angir Vinayaka Selvi, who is also our alumna from the batch 1993 to 96, now working as an associate professor of English, Bharatidasan University, Trichy. She has 19 years of rich experience in teaching and research. She served as a Board of Studies member of the Department of English of TBAK College. Whenever we invite her from the college for any program, her reply used to be, "How can I say no to TBAKC?" With this short introduction of the anchors, I am handing it over to Ms. Mahjabin Basha and Angir. Dr. Zuleika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my pleasure and privilege to welcome our distinguished guests, our beloved principal, guest of honor, Ghani members, professors, lecturers, and my lovely friends. What a day to remember. One good blessing of the pandemic. We are here, connected wherever we are, from any part of the world. This has been possible. I'm humbled and honored to be with you all today for the first virtual alumni meet of our college. Alhamdulillah.
a big blessing. Let's begin with the recitation of verses from Holy Quran by Muhammad Habira, a proud alumnus of our batch 1992, a university rank holder known for her sweet and humble disposition, my lovely friend, a wonderful mother of two, and a lovely student. Habira, over to you. Habira? The host has Habira? am I visible to you? No, Habira. The host has disabled my video. No. 1 minute, I'll check. Yeah. I think all of them are not visible. Yeah. Disabled. Disabled. No, it's okay here. Yeah. It shows you cannot start your video because the host has disabled it. 1 minute. Yeah. Now check. No. No, it's okay. Yeah, Habira. Maybe if my audio is okay, then I shall continue, I think. Wait. Yeah. Is it done now? Yeah. Please. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العليم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. No, but indeed man transgresses because he sees himself self-sufficient. Indeed, to your Lord is the return. நபியே, யாவற்றையும் படைத்த உம்முடைய இறைவனின் திருநாமத்தை கொண்டு ஓதுவீராக. அவனே மனிதனை இரத்த கட்டியிலிருந்து படைத்தான். நபியே, பின்னும் நீங்கள் ஓதுங்கள். உங்களது இறைவன் மகா பெரும் கொடையாளி. அவன்தான் எழுதுகோலை கொண்டு எழுத கற்றுக் கொடுத்தான். அன்றி அதன் மூலம் மனிதன் அறியாதவைகளை எல்லாம் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றான். இவ்வாறு இருந்தும் மனிதன் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு பதிலாக தன்னை இறைவனின் தேவையற்றவன் என்று மெய்யாகவே எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றான். அவனுக்கு மாறும் செய்கின்றான். நிச்சயமாக உங்களது இறைவன் பக்கம் அவன் மீள வேண்டியதிருக்கின்றது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
MashaAllah. And Gekani, my buddy, over to you. Your mic is on mute. Yeah, can't hear. Angirkan ma'am, your mic is on mute. Yeah. Yes, please. Yeah. Let me begin. சங்கங்களால் நல்ல சங்கங்களால் மக்கள் சாதித்தல் கூடும் பெருங்காரியங்களை சிங்கங்கள் போல் இள சிங்கங்கள் போல் பலம் சேர்த்திடும் ஒற்றுமை சார்ந்திடலாலே மங்கிடுமோ உள்ளம் மங்கிடுமோ என்று மங்காத நல்லறிவும் தெளிவும் கூடும் சங்கங்களை நல்ல சங்கங்களை அந்த சட்ட திட்டங்களை மூச்சென காக்க அங்கம் கொள்க அதில் அங்கம் கொள்க எனில் அன்பினை மேற்கொண்டு முன்னில் நிலைத்திட எங்கும் சொல்க கொள்கை எங்கும் சொல்க இதில் ஏது தடை வந்த போதிலும் அஞ்சற்க. How can I welcome our proud alumni, Miss Farhima Rizda, without quoting such a vibrant poem, which articulates almost all the agenda of our association. Now I request Miss Farhima Rizda to welcome the gathering. Before that, I would like to say a few words on her connections with our college and our alumni association. She has spent almost a decade in our college, executing various roles as UG grad student in the Department of Commerce between 2002 to 2005, and continued with the same as postgrad too. Then she worked as a project fellow from 2007 to 2009, and she now continues to work as assistant professor at the Department of Commerce, TBAK College. And she is contributing so much to the development of our college. Once again, I request Ms. Farhima Rizda to welcome the dignitaries of our TBAK Sangam. Over to Farhima Rizda. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes. Thank you, ma'am. Thank you very much for your humble introduction. All praise be to Allah. I am honored today. Shall I start, ma'am? Shall I start? Yes, please. Thank you, thank you. In the name of Allah, most gracious and most merciful, may the peace and blessings of the Almighty be upon all of us, and a very good evening to one and all present here. On behalf of the Alumni Association of Tasim Bibi Abdul Qadir College for Women, it gives me immense pleasure to welcome you all this wonderful virtual alumni meet 2020. Thousands and thousands of thanks to technology, which paved a way to brought all of us, and having our alumni back to the place where they belong brings back a lot of memories. I think now everyone remembers their first day of college. Now we realized what this college actually meant to us. Besides shaping our character, our college helped us to face the world with bravery and courage. It is not only the moment of happiness, also an opportunity to reflect on our learning and achievements. At this juncture, I wholeheartedly, thankfully remember our beloved founder, Marhum Alhaj B.S. Abdur Rahman, a man behind all our success. Here I welcome you all through the windows of your laptop and the screens of your mobile. First of all, I would like to welcome our chief guest, Mr. Ahmadiyar Buhari, President, United Economic Forum, Founder President and the CEO of Coal and Oil Group, Trustee, Sidakadi Trust. I welcome you, sir. Next, my hearty welcome goes to our guest of honor, Dr. K. Manimehalai, Professor and Head, Department of Women's Studies, Arhappa University, Karaikudi, and the sister of my beloved teacher, K. Lata Manohar, respondent, Dr. Rahmatunisha Abdur Rahman, in her absentia. My special welcome goes to our renowned alumni of the year, Ms. Habira, from the batch of 1996 to 99, and she's the one who designed the cover page of our newsletter. And I wholeheartedly welcome all our seniors, juniors, event in charges, volunteers, well-wishers, participants, teaching and non-teaching faculty members, and participants of various competitions. With this welcome address, I would like to present the report of our Alumni Association for the academic year 2019-20. Tasim Bibi Abdul Qadir College for Women Kilakarai organized the annual alumni meet for the academic year 2019-20 on 3rd January 2020.
Our alumni played active role in contacting their batchmates and other alumni. 278 alumni have participated in the annual meet 2019. It was a great pleasure to know about their accomplishments in professional life. The annual alumni meet was started with prayer by Ms. Nadia Abdul Rahim, Ms. Fatima Rusta, myself, President of Alumni Association, welcomed the gathering. The presidential address was given by our principal, Dr. S. Sumayya. The ninth issue of the annual newsletter named Sparkles of TBA KCNs was released by our chief guest, Dr. P.K. Nabishal Bibi, former Assistant Professor of Tamil, Sri Meenakshi Government Arts College, Madurai, and it was received by Ms. J. Mariam Nabila, Alumna, batch 1988 to 91, Department of Commerce. The chief guest, Dr. P.K. Nabishal Bibi, former Assistant Professor of Tamil, delivered the chief guest address. The alumni participated in various cultural and game events. The alumni recollected and shared their memories. Ms. R. Sharmila, Secretary of Alumni Association TBAKC, gave the vote of thanks. The program came to an end with dua, recited by Ms. Sabira Banu, Assistant Professor of Arabic and Islamic Studies. During lockdown period, the Alumni Association of our college created a WhatsApp group to maintain the bond with our alumni. All our committee members uploaded about the alumni entrepreneurial activity in our college website to encourage and support our alumni. All our members are invited to share their views in this group, and this platform paves the way to hundreds of budding entrepreneurs to market their products and extend their business activity. So far, more than 150 links have been shared among the members, which leads to multi-level marketing. It includes healthcare products and services, skincare products, baby products, fabrics, ready-made home appliances, and eco-friendly products. It shows that our alumni have established themselves as successful individuals in almost every field of their lives. Alhamdulillah. In celebration of Teachers' Day, 5th September of 2020, Alumni Association organized various online competitions for our alumni and their children to promote their talents. We, the Alumni Association, and the governing body members owe that we will do our best for the betterment of our association in future. Let us keep aside the worries of pandemic, responsibilities of whatever the role we are playing now in a home. Just enjoy the pleasure of being TBAKCNs now. Once again, I welcome one and all present here. Thank you very much. Mahajni. Thank you very much, Farhima Rusta. Yeah. Once again, we are so much touched with your vibrant welcome address. Hope everyone enjoyed the same. Over to Mahajni now. All right. We're going to have a virtual tour of our college. You all know our college was started with the sole aim of imparting higher education to all women of this locality, especially to the women of minority community. But today, as we march towards a silver jubilee and a golden jubilee, thereafter, inshallah, we are here to witness its massive and stupendous transformation as an autonomous institution imparting quality education to thousands and thousands of young women, giving shape to their aspirations and dreams, making them into an independent and empowered women of this era. Our college is an epitome of culture, tradition, Islamic values and preachings, glorifying our deen and preparing us for both worlds. Angekani and all my friends, all our dignitaries, are you ready for the virtual tour here? Let's go down the memory lane once again. Yes, awaiting. Could not await for that. Yes, let's do it. I'm getting goosebumps because I'm going to enter the college after 20 years almost. It's 2 decades. Let's see. Sorry, just confirm whether the sound is audible. Yeah.
what to say? Nostalgia, nostalgia, and more nostalgia. There's no better word to say. We have walked once again the lanes and corridors of our college. The talents and the expertise and the skills that have been nurtured there. What a wonderful transformation of from my days to till day. Angaikani, what do you think? Of course, it's the same here. And though I have been visiting college almost 2 years once or so, I could see the development, the transformation of our college, the transformation of our students. Once we just used to peep through the computer science department as we were from arts and arts group. Now every student is making use of the computer lab. That's a major achievement. Students are doing really great. We are proud of that. 93, 96 batch. Correct. There is a language lab. Okay. Yes, so language that's lab wonderful. Yeah. What a blessing. So all kind respects and appreciation to all who strive to lead our college to this remarkable stage. Alhamdulillah. Over to you, Angakani. Yes. With much serious tone, கல்வியில் மிக்கதாம் செல்வம் ஒன்றில்லையே கண்மணி கேளடா நீ என்றன் சொல்லையே செல்வம் பிறக்கும் செல்வம் பிறருக்கு நாம் தந்திடில் தீர்ந்திடும் கல்வி தரும மிக சேர்ந்திடும் கல்வியுள்ளோரே கண்ணுடையார் எனலாம் கல்வி இல்லாதவர் புன்னன்றே பண்ணலாம் கல்வி மிகுந்திடில் கழித்திடும் கடமை கற்பதுவே உன் முதற்கடமை இளமையில் கல்லண இசைக்கும் ஔவையார் இன்பக் கருத்தை நீ சிந்திப்பாய் செவ்வாயாய் இளமை கழிந்திடில் ஏறுமோ கல்விதான் இப்பொழுதே உன் இனித்திடும் தேன் என்று எங்கள் அனைவருக்கும் எடுத்துரைத்து சில சமயங்களில் இடித்தும் உரைத்து எங்கள் அனைவரையும் கற்பித்த எங்கள் அன்னை டாக்டர் சுமையா, who had a very humble beginning as a student from Avinashilingam University in the year 1987, and gradually she came to our college and she held the position of principal. Until date also she is holding the same since 1992. And more than 3 decades of continuous service in the same institution is much more greater than anything else. And she has been heading the Department of Food and Nutrition Research Center for a longer period of time. She has also won the Best Social Service Award from the then Chief Minister of Tamil Nadu in the year 2012 on the 16th Independence Day celebration from the Honorable Chief Minister herself. The Madam's service has been used by many associations, including National Commission for Minorities Educational Institution. She has been a member of almost all professional affiliations and published many books and articles and has done UGC major and minor products. And most important to talk about her is the patent that she has filed for seaweed chocolate for health benefits. Madam hasn't missed to win the Best Principal Award from the International Institute of Education and Management. And she started her award-winning career itself from 1979 and it continues till date. The one that balances both academic and administration on the one side, on the other side, both the personal and the professional, both the personal as well as the public in an elegant way. Madam, over to you. Our Mama Hen is here to address us. Please give us the presidential address, ma'am. Thank you very much, dear. I am very happy to see you in this platform. On behalf of the management, secretary, correspondent, trustees of the Sitakali Trust, I am very happy to meet all of you in this platform to deliver this presidential address to my own alumni who have assembled here in a large way to meet in a virtual way to share the thoughts, to share the nostalgic memories you had in the past as a student of this institution. I am very happy to see you all. I am very glad and happy to welcome once again our Chief Guest of Honor, Mr. Ahmed Buhari,
the President of United Economic Forum, the founder president and CEO of Coal and Oil Group of companies. I am very happy that I should be thankful to him for having taken his time to be with us today to share the dream, what our founder has left for this institution to materialize in a better way in the years to come. Really, we are all longing for the support of our founders, family members to take this institution to the next level of excellence in higher education. And I hope that our dreams will also come with the help of the best faculty we have with us as a team to work and pull on well to see the demands and the challenges what we have before in the years to come. And I am very happy that Dr. Manimekalai, the former Vice Chancellor of Mother Teresa Women's University, now the Director of Department of Women's Studies from Alagappa University, as a special guest to address this gathering. And many of you would have met her as a teacher of the Department of Commerce way back in the year 1989 to 91. She was with us. I hope that batch students at the alumni who have come here will remember Madam Manimekalai. And those days are really memorable days as a beginner of this institute, as a beginner teacher, the founder teacher. We are all founder teachers of this institution. And I'm very happy that the moments I have spent with Dr. Manimekalai, we learned a lot from each other. Really, I'm happy to be here to see her virtually in our annual unemployment. I hope she will share many of her rich experiences as a vice chancellor, as a registrar, as the director of women's studies. She has got wide knowledge in higher education as a university professor of Alagappa University. And you all know that Alagappa University is rated as the best university in India, and it is ranking, it has secured 7th place in the all India level for all their excellence in research, extension, teaching, and other outputs. The government of India has given the autonomy to start their own centers in anywhere in Tamil Nadu. That is the proud moment we have to share here, that we have been affiliated with Alagappa University, Karaikudi. I am very happy at this juncture that I'm very happy to see Najmi from the Department of English. I know, a very naughty girl those days. You have come as a responsible professional as well as a responsible mother. Really happy after 22 years I am seeing you, Mahjamin. Thank you for accepting our invitation to be with us today. And HLB, the proud student of those days in our campus that took Arabic as a language to learn in spite of all the struggles she has met with the teachers. She did a lot and worked hard, got university rank in Arabic language. I know, I remember very well all my beautiful students of this institution. Now as mothers, their children are studying here. Really, we are cherishing and continuing our relationship. And I wish that this relationship, this bonding should be there forever. And this is from the bottom of my heart. I'm all requesting that your contribution in any form will make this institution a great institution and with excellence in almost in all fields of higher education. I wish that your services are expected much more than what you have done today. So I am very happy to see all of you, and we are all waiting to see how best you are going to share your knowledge, experience for this event. And we all learn from you, and learning is a continuous process, and it is a lifelong process. And our chief guest has so much of dreams about this institution
and the graduates of the institution who have to contribute for the economy of the nation. So I'm very thankful to you. I'm very happy to you to see that this moment is going to transform us in a big way in the years to come. And also, I'm very happy to see Habira. Habira and I always have some association, and we used to talk and we used to guide. And her daughter got admission in Vaishnava College because she's very creative. All these things she used to share with me whenever there is time for me. So Habira, Benjamin, and Nagir, Katinai, Selvi, and all others who are present here, though I am not able to see you individually, that we will meet inshallah in the years to come and share with you in the next programs what we have scheduled for the next 2 days. I am very happy. I am very thankful to the management, our trustees, our chief guest, the special guest who has come to this platform. So thank you one and all. Thank you. Wish you all the best. And we are looking for more creativity and more entrepreneurship from you all in the forthcoming sessions. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your vibrant lecture, vibrant address. The Alumni Association, our Sangam is not only for the recollections of our childhood and studenthood days, but for the career good days also. Ma'am has cherished her memories with our today's chief guest also, like how they spent the time and how they contributed to the development of our college. Thank you very much, ma'am. Now over to Mahajbi. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. That's wonderful to hear you once again. I feel really, I'm sitting right in front of you in the front bench and then listening to you reading the address. It's the same feeling. Alhamdulillah. Thank you so much. Thanks for your kind words. Yes, I was naughty, but yes, of course, my kids are not here to listen to this. So they might bully me afterwards, but thank you so much. Yes, I have become very responsible. I am now an entrepreneur. So, I'm keeping up the name, positive in a very good way, of course. Yes. Now we are honored and delighted. This is the best part of our, meet today, because we have our chief guest, Mr. Ahmad A. Buhari, a proud son of our founder Sahib. Mr. Buhari is a visionary entrepreneur, an accomplished scholar, an energetic and inspiring CEO. Sir, not to forget, I watched your NDTV Walk with the Boss video. You are a boss, really. Yes, that was wonderful. Walk the talk. I really enjoyed watching it. President of the United Economic Forum, founder and managing trustee of Kilakarai City Development Trust, member of management board of BS Abdurrahman University. He is a sports enthusiast, likes endurance races, and the surprise part is he enjoys deep sea diving and also cooking. So ladies, you can take a tip from him. Sir, may I now request you to address the gathering and share your thoughts for the budding entrepreneurs of our alumni. Thank you. Over to you, sir. Very much, Majabin. That's a very kind introduction. I don't know what to say. I am overwhelmed to be attending this function today. So at the outset, Assalamu alaikum, Wanakam, and good evening to all of you. And once again, a very warm welcome to each and every one of the participants today, our guest of honor, Professor Dr. Manimekale, parents who are watching in, well-wishers, warm welcome to all of you. So it's really a pleasure for me to be here today. At the outset, I want to thank our correspondent, Dr. Ramathanis, chairman of the trust, the trustees, office bearers, teachers, definitely Sumaya madam, Sheikh Daud sir, and every member of the Sida Kali Trust and the Tasim Baby Abdul Qadir College for their tireless support for our institution. I'm sure you will all agree that it is their tireless work and support, and of course, the participation of each and every student, the parent, which has brought, our wonderful institution where it is today. Alhamdulillah. Every time I come to the institution, I become more impressed than I was the previous time.
For example, just now we saw the virtual tour, which was absolutely wonderfully organized. And I think one of the most important, most impressive things for me is really the quality of the alumni. I must really say, you all are just brilliant, to say the least. It's fantastic. The way you're talking, the way you're conducting yourself, the way the event is organized, the passion that you have for the institution, it's absolutely wonderful. So please do keep up this fire that you have, this purpose that you have for the institution. Thank you very much for all that you all are doing. We really, really, appreciate it. Of course, I also want to thank Sumaya Madam, who's been sort of relentlessly following up. I think I've never been followed up so vigorously. The number of messages she sent and number of follow-ups she sent, I was like, I just couldn't even say no. She was on my back for the last 10 days. But I told Madam, I said, being part of the institution, I'm a little embarrassed to be called as the chief guest or a guest, because I really am not a guest. I'm an in-house person of the institution. So that's what I was sharing with Madam. I said, you want to invite me as a chief guest, but I don't know whether I'm the most qualified person for this, because we should probably have somebody else as the guest, because I really am an in-house person. But she was insisting that I should come and just to share my thoughts with all of you. I couldn't say no to her, and I'm very, very happy to be addressing you all here today. So thank you very much once again for having me here in Tasim Bibi and all of you. So what is that we are talking about? All of you are the alumni of this wonderful institution. And I think you all are the ones who are defining what the institution is all about. All of you are the ambassadors. You are the torchbearers. You are the eyes and ears. Your potential investors, your potential mentors, and a lot more. So you can imagine what the alumni is all about. It really defines, it's like, how do I put it? If Tasim Bibi were a factory and y'all were the products, each product is now in different parts of the world, sort of representing the parent institution. So I'm very, very happy to see, all of you doing so brilliantly in various fields. I keep hearing about Tasim Bibi's name in so many places, and really makes all of us very proud. And I really must thank Sumaya Madam for the tireless effort she's done. I'm a bit envious of Tasim Bibi, because I wish I had a teacher who was had such longevity. And we for all our childhood memories, it's wonderful when we go back and see our sort of principal, and if we were particularly naughty, we have what shall I say, a very interesting relationship with our principal or the teachers. They always remember the naughty ones. The naughty ones, all of them, then the teachers never forget. I mean, that's what I think, right? Teachers never forget the naughty ones, and I think that's what Sumaya Madam said about Majabin today. And eventually the sort of naughty students, and I was one of them as well. The ones who eventually do a lot of things. So nothing wrong in being naughty. I think it's just an interesting. Right? But having said that, it's wonderful to come back, see the longevity of the teachers, of the principal. It really gives a lot of stability. And of course, we're very thankful that Sumaya Madam has been with the institution for so long. I mean, she's been seeing generations, my mother, sister, dealing with all of us. So it's also the institution is sort of blossoming with the support of people like Sumaya Madam and every one of you. I'm sure you're going to continue supporting the institution the way it is today. Today, actually, I was going to ask you, I thought it's going to be not a trick question. It wasn't a trick question, but a question. But I think you all already have the answer. And that question is, what is the first thing that you see when you enter your institution? What is the plaque which is there outside? The writing which is there? I think Majabin already mentioned it when the introduction was taking. So everybody aware of what it says? The most important one? Hands, everybody? I remember it. Anyway, so I see a lot of people are remembering what it is. So let's see what it says, right? Enter to learn. Leave to serve. Leave to serve. And I remember walking in, of course, we were all banned as young men, to go to the institution in the early days, to, being an all women's college. So we were not going there very often. But later on, as I've become more older, now I'm more permitted to go and see the institution. So now I take notice of
all these things. And it was a very, very profound saying. It's very simple that one is entering to learn and, you're leaving to serve. And I was sharing this thought process with somebody I was talking to, and they said it's a very, very profound statement, because you can come and you can go out and say something, but leaving to serve is a very, very powerful statement. And if we are able to internalize that statement, I think it's something which we can end up doing a lot of things with. So the next question is, how many of us are truly living that motto? So it said, enter to learn, and have we all left to serve? And that's a question I'm sure we'll all be asking each other. All the alumni are asking each other as to, are we really serving? And what does service mean? So we entered, we learned, we had a good time, we met friends, we did everything. Now that we are growing up and we are moving on with life and everything, are we really started serving? Or are we just serving 10% of our capacity? Or are we serving 100% of our capacity or 80% of our capacity? So it's a big question which is up there for all of you alumni to sort of introspect and see how much are we serving. And I'll tell you, why this sort of service mentality keeps coming up. You all know about our founder, right? Our founder, visionary, of course. And imagine if people like him did not have the mentality of serving. If people like him did not have the mentality of serving, where is Tasim Bibi Institution today? And where would, you wonderful sort of 10,000 graduates be all over the world? Would we be still classified as a backward area? It is Ramnath district. And I mean, you ladies can be anywhere in the world. And I'm not joking, right? We are not backward, state, backward district, backward community, minority community. We should refuse to accept any of that, because we are none of those. I can tell you, and I'm not trying to just please all of you here. I think you all can be anywhere in the world. So having entered to learn, obviously all of you have come out as such fantastic graduates. Now, somebody like our founder went on to be such a big service to society. So what happens if we somehow find a formula that the 10,000 which graduated from our institution roughly become clones of the founder? Roughly a clone of the founder. I don't know if I'm making sense when I say this, right? Because Sumaya madam and so many of us, many of us know a lot of things about how our founder was conducting himself. What was his secret sauce? What is that made him tick? Why did he do what he did? And if we can make 10,000 of you, or whatever number, 5,000, 1,000, even 100, if we are able to, sort of emulate from what our founder was doing, I think that would be a fantastic service to society. So we didn't even have a degree, right? Dropped out of the short. Can somebody just mute, please? Yeah. Sorry. Yeah, I think it's better now. Yeah, thank you. So if there are 10,000 graduates, 10,000 alumni, having, following the founder's philosophy, if we're able to create similar value or even a fraction of the value that he has created, I think we'll have, created enormous value for society, enormous service to society. Let's put it that way. So we enter to learn, then we are able to serve society, and that really becomes, something which is very, very significant. So a little bit about the state. I think Sumaya madam was mentioning about some of the things we are trying to do. I run a power plant in Thoothukudi, and we are roughly supplying 10% of Tamil Nadu's power. Today, we're very fortunate that we're able to supply 10% of Tamil Nadu's power today. So a little bit of the state and what is going on. I don't know how many of you are aware, but Tamil Nadu is the second largest state in India.
We are among the most economically forward states. This is something, okay, many of you may know, may not know, but second largest state. But I don't know how many of you are aware that Tamil Nadu is the 9th largest renewable energy hub in the world. We beat many countries, Denmark, Germany, we are ahead of that. Tamil Nadu is ahead in renewable energy, leading in many aspects. Tamil Nadu has the highest number of universities in India. Tamil Nadu has the highest number of factories in India, roughly 37,000 factories versus 27,000 in Maharashtra. In terms of numbers, I'll just give you some numbers. Today, Tamil Nadu is a $270 billion economy. In the next 30 years, hopefully we'll all be alive in that next 30-year period, so 2021, 2050, roughly in the next 30 years, Tamil Nadu economy is going to grow 10 times. It is going to go from 270 billion to 2.7 trillion at an 8% growth rate. Now, if we can all work together, can we take the growth to 12%? If we are able to take the growth to 12%, the state will go from 270 billion to $4 trillion in the next 30 years. So you can imagine the type of numbers, the type of potential that the state offers. And Tamil Nadu is actually a state within a state. A country within a state. A country within a country. Right? So in many aspects, we can be a country by ourselves. With our population, we have almost everything available. We have universities, we have medical facilities, we have engineering facilities, we have ports, we have almost everything. We have got multiple seasons, and a lot of people think we don't have enough water. Paradoxically, we have got multiple monsoons. We don't conserve the water, but we have water, right? So we've got a lot of different facilities which are available. So in a sense, can we sort of mix this sort of service mentality? This is what our founder was saying, right? So we enter to learn, we leave to serve. So if we are going to serve today, I see a lot of people are here today. Let's say 500 of the alumni today decide to start 100 companies. Maybe you already have 100 companies, maybe you have more companies. I heard there are a lot of companies which are coming up. So what happens if 100 companies start employing 100 people each? 100 companies start employing 100 people each, we would have provided employment for 10,000 people. This would be service to society. This would very much be like something like what our founder would have very much liked to see. Can each of these companies target a turnover of 1 crore? Right? So 100 companies, 1 crore turnover, 100 people employed in each company. So we will have a turnover of 100 crores in the institution. And I'm sure all of you, when you make a lot of money, you're going to write checks for Tasim Bibi, that alumni will start contributing. This is definitely something you have to keep in mind. You must keep in mind, because that's again serving, what shall I say, repaying to your parent institution. If you look at some of the most successful institutions in the world, Harvard, MIT, Wharton, Oxford, their biggest donors are the alumni. And now it will not be fair to go to every alumni here, if you don't have the resources, to expect you to come back and contribute a lot. But if Tasim Bibi and founders, other institutions like the United Economic Forum, of which I'm the founder, it is a chamber and we try to support entrepreneurs. So if we can support our alumni with 100 companies, with 100 crore turnover, and if you end up making 10 or 20 crores profits, I'm sure we can take the liberty and you will contribute back to the institution. And when you contribute back to the institution, it's not going to go to the trustees' pockets. It is going to go towards, sort of enhancing the facility further, so that we can all serve even more. And I can tell you very much that nothing gives more satisfaction than contributing to society and to the community and to our institution. And I'm sure each and every one of you will be very proud and happy to do something like this. So 100 companies, 1 crore turnover, 100 employees is going to give us 10,000 employees. So this is something, if you all can take up in the alumni institution, we'll be very happy to support from our chamber, from the UEF,
And we are trying to encourage, starting up of Asia centers, we're calling it, entrepreneurship, startup, innovation, incubation, accelerator center, right? And our B.S. Abdurrahman Crescent institution in Chennai already is leading in this initiative. There are 66 companies that, which have been incubated in our Crescent Institute Innovation and Incubation Center. Today, the valuation is almost 300 crores. And they're employing some almost 1,000 people, I think, in the number of companies which are there. So we have a model in our group institution, B.S. Abdurrahman Crescent. If we can bring that model to Tasim Bibi in some ways and figure out a way to support all the alumni, work with the government of Tamil Nadu, the Entrepreneurship Development Center, the financing agencies, the local ecosystem which is available, within the Ramnad area. For example, renewable energy is a very, high potential area. Seafood obviously is very high potential. And any cottage industry, organic food, sustainable business, there's a lot of potential, which can be done. We just have to be able to reimagine. And if we are able to sort of imagine why we want to do all these things, because we want to serve. And that is the motto of our founder, that we entered to learn and that we, sort of left to serve. And if we're going to serve even more, not that I'm not saying that, you're not serving already. I'm sure all of you are, making phenomenal service. And from the profiles I've read, already all of you are, many of you, most of you are doing phenomenally well. And if we can do more, and you know what they say, right? You should ask people who are very busy to do more things, because they are the ones who will get more things done. So if you're already busy, then you are the right people we should come and ask, because you are the ones who will get things done. And alumni can really support the institution greatly, can support the students, can support the ecosystem, can support Tamil Nadu to grow from 270 billion to the 4 trillion that we are planning. It's a very audacious goal. Even when we discuss with the government, they are like wondering, how do we do a 12% growth rate? And we're looking at a 30-year plan, right? But it's going to be our future, the next 30 years, the next 40, 50 years. So really, we should take advantage of what is going on. And the good news for all you ladies is that there's so much of funds coming in to support, sort of diversity, inclusion. It's a global agenda. So we are in the right sort of scheme of things. We are in a fantastic state. We have a history from our founder of serving society and community. We've got an institution, we've got our chamber, and all of you have got so much fire. So I think we will definitely make it happen. So thank you very much. I don't want to take any more of your time. Thank you all of you for having me, listening to me today. So my madam, thank you very much. Thanks to all the trustees. I hope it was useful. And if you have any questions, so please do let me know. So Assalamu alaikum, Jai Hind, and let's rock. Thank you very much. So would you kindly give us some tips on how to be a better entrepreneur from the alumni entrepreneur groups? So I'm also a budding entrepreneur, though I'm holding a position as marketing director. It's a home business. I was a teacher and I became an entrepreneur because that's the thing that inspired me. Like you, like I want to be independent. So there are many women, they are in queue now. They are waiting to get your advice. So a piece of advice to those entrepreneurs who are really aspiring to be a better entrepreneur and empower themselves. So would you say a few words on that? Right, good question. It's not an easy question, but it's a very good one. When I started my business, which was in 97, right? So I was thinking, how am I going to do it? And I was thinking, I've seen my father, the type of business he has done, how he was successful, what are the issues we had, problems as well. So and I'm like, how will it be if we make a booklet out of all of this? So what we eventually did is we published a booklet with values of the founder, as I remember, of eminent people. We published a book, we call it Firepower, and we've got 27 values which are listed. It includes fairness, integrity, relationships. There are 27 different traits which are listed. If you all are interested, I will send you that booklet. And eventually what I found out is
this booklet is nothing but what our holy books say, whether it is the Bible or whether it's a Quran or whether it's the Gita, there are a lot of it, but it's in a simple form, right? So if I were to put it in a nutshell, purpose and passion. Purpose and passion. It's been a fantastic combo for me, and mesh it up with integrity and value for the stakeholders. Value for all stakeholders. Value for stakeholders, because if there's no value for the stakeholder, the customer, they will not do it. If there's no integrity, they will not touch it. Then relationships, fairness, passion, because we have to be passionate. Unless we are passionate, we'll never develop it. So it's a combination of all these things. One has to get the right balance of all these things: purpose, passion, value for stakeholders, integrity, mix and match, and find out what it is. So this maybe is something. I hope it's useful. All right. Yes, sure. Thank you, sir. So yes, that was a lovely, thought-provoking talk. Of course, you lighted the spark in our minds. The astonishing statistics about Tamil Nadu. So we can proudly say now Tamilan endru sollada thalai nimindu nillada. So of course it's a country within a country. Absolutely, I agree. So though we live like me, there are many millions of our people who live abroad. We always miss home. So again, if it is Tamil Nadu, when I always visit my hometown, when I just land in Chennai airport, I want to just breathe in, breathe out. I tell my kids to do that because this is the smell, this is the nativity, this is the essence of our country. So this is what you brought that really, in a better way in front of us. So thank you so much, sir. Yes, we inshallah will be the clones of our founder Wapa. Inshallah, may Allah grant him the highest place in Jannah. Ameen. Of course, it's a beautiful definition given by you. Enter to learn and learn to serve. Of course, we learned how to survive. We learned how to accept. We learned how to tolerate. We learn how to educate others. We learn how to empower. We learn how to live life. So that's the thing. So many of us are here trying to help our community, but we will, from today onwards, we will try to instill the values our founder really wanted us to be in us all the time. So fantastic simile by you. I can't miss that simile of factory and products. So yes, we are the best products, flawless ones. Okay, so all thanks to our college, our founder, our trustees, our management, all our teachers who are the essential part of our shaping who we are today, right in front, speaking confidently, addressing people without any hesitations and inhibitions. So thanks to all of you. May Allah bless all of them. So thank you, sir, once again for that lovely talk of yours. The entire platform is filled with a lot of positivity. So far, so good. It is going with almost the best vibrance that what we can get out of the day. Thank you very much for that lecture, sir. Lecture, inspirational, motivational speech, whatever that we can call. So you have instigated us to go towards like standing on our own legs, if at all in a very different metaphor that we can tell. And now it's my duty and an honor to welcome our guest of honor of the day, Dr. Manimegalai. Before talking about her, I would like to introduce her with a poem. பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் குடித்தனம் பேணுதற்கே, பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் மக்களை பேணுதற்கே, பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் உலகினை பேணுதற்கே, பெண்களுக்கு கல்வி வேணும் கல்வியை பேணுதற்கே, நிற்கையில் நீ நிமிர்ந்து நிற்பாய் குன்றினை போல. இந்த வாக்கியத்தின் அடையாளமாக நம் முன் நிற்க போகும் guest of honor today, Dr. Manimegalai. She stands tall as an embodiment of this Bharatidasan's poem. Dr. K. Manimegalai, the guest of honor of our today's program, is the professor and head of Women's Studies Department, Alhappa University. And most important to tell about her is that she served as the Vice Chancellor of Mother Teresa Women's University, Kodaikanal,
which was founded with the purpose of empowering women exclusively. She has almost crossed 3 decades of her academic career, occupying almost all top positions as dean, head, and even vice chancellor too. Within her tenure as a teacher, dean, head, and vice chancellor, her accomplishment is innumerable. And she hasn't failed to win the best vice chancellor award too. As a person, she is very approachable, and I had the blessing of being with her for some time. I don't know whether she remembers of me what. Her achievements in these various capacities is worth mentioning here, and her profile runs almost for 20 more pages. So with these few words, I take the privilege of requesting Dr. Professor K. Manimeglai to deliver the chief guest address once again. Thank you, ma'am. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Really, it is my pleasure. And I must be thankful to Dr. Sumaya and her team members for having given me the opportunity to share my thoughts, feelings, in short, my emotions and experience with you. Before that, I would like to say a few words about Mr. Bukhari. அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு அவங்க அப்பாவை பார்த்த ஞாபகம் தான் வருது, ஃபவுண்டர் சார். நான் என்னோட அனுபவத்தை ஒரு அழகான கதையா இங்க சொல்ல விரும்புறேன். இந்த கல்லூரிக்குள்ள நான் நுழைஞ்சதே ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். என்னை இன்டர்வியூக்கு அழைச்சிருக்கிறாங்க. இன்டர்வியூக்கு வந்த இடத்துல என்னட்ட ரஹ்மத்து நிசா மேடம் கேட்குறாங்க, மார்க்கெட்னா என்னம்மா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஐ கேவ் ஹர் அன் ஆன்சர். இட்ஸ் அ டிமாண்ட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட். லோக்கல் புக்ஸ்ல எல்லாம் டிமாண்ட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. த பிளேஸ் வேர் பையிங் அண்ட் செல்லிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் போட்டிருப்பாங்க. உடனே அந்த கமிட்டியில இருந்த மற்றவங்களாம் சொன்னாங்க, நீங்க தவறான ஒரு பதிலை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நான் சொன்னது இந்த ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பத்தி 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே சொன்னேன். உடனே ரஹ்மத் நிசா மேடம் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க. நீ எப்போ ஜாயின் பண்ற அப்படின்னாங்க. அவங்க கிட்ட நான் சொன்னது, நான் எப்பவுமே ஜாயின் பண்றேன் அப்படின்னு. இன்டர்வியூக்கு தானே வந்திருக்கிறீங்க, அவர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, மேடம் நான் செலக்ட் ஆனா இங்கேயே தங்கிடுறதுங்கிற முடிவுல ஒரு 4-5 செட் ட்ரெஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். நான் செலக்ட் ஆகலைன்னா ராமேஸ்வரத்தை சுத்தி பார்த்துட்டு ஊருக்கு போயிடலான்னு அதுக்கு 2 செட் ட்ரெஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னோடனே the entire committee appreciated me and I joined immediately. என்னுடைய அனுபவம் இந்த கல்லூரியில ஒரு 330 நாட்கள் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாட் ஈவன் 1 year. அதுக்குள்ளேனும் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில எனக்கு வேலை கிடைச்சு நான் இங்க வந்துட்டேன். எப்பெல்லாம் ஃபவுண்டர் சார், நான் அதுக்கு முன்னாடி புகாரி சார் பத்தி சொல்லணும். ஒரு சிறந்த தலைவராக அழகான டேட்டாலாம், நல்ல உண்மையான டேட்டாலாம் நிறைய கொடுத்தாங்க. அல்ல நான் ஒண்ணு ஆட் பண்றேன். ஆஸ் அன் எஜுகேஷனிஸ்ட் நான் ஆட் பண்றேன். என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோல தமிழ்நாடு இந்தியால 3வது இடத்துல இருக்கு. அந்த 3வது இடத்துக்கு வந்ததுக்கு டிபிஏகே காலேஜும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகமுமே கிடையாது. ஏன்னா 30 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு 180 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்திருப்பாங்க, இல்ல 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்திருப்பாங்க. அண்ட் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பில்டிங், நிறைய தோட்டம் எல்லாம் இருக்கும். அப்ப நாங்க தான் போய் தோட்டத்துல தண்ணி விட்டு நான் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவேன். அந்த செடிக்கெல்லாம் தண்ணி விட்டுட்டு இருப்பேன். அப்போ ஃபவுண்டர் சார் என்ன பண்ணுவார், யாராவது 4 பேரை கூட்டிட்டு வந்து காலேஜ் என்ன டெவலப் பண்றேன் பாருங்கன்னு காட்டுவார். நான் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையா இருப்பேன். உடனே அவர் என்னை பார்த்த உடனே கேட்பாரு, பாப்பா நீ என்ன படிக்கிற அப்படிம்பாரு. சார் நான் பாப்பா இல்லை சார், நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சார் அப்படிமா. ஓ அப்படியாம்மா, என்னம்மா எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்புறம் போயிட்டு 6 மாசம் கழிச்சு வருவாங்க, பாப்பா அப்படிம்பாங்க திரும்பவும். சார் நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சார் அப்படிமே. 2 தடவை 3 தடவை பார்த்துருக்கேன். 3 தடவை என்னை பார்க்கும்போது என்னை பார்த்தா அவருக்கு பாப்பா மாதிரி தெரிஞ்சதோ என்னமோ தெரியல, ஒவ்வொருத்தருமே பாப்பா பாப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ தட் வாஸ் மை ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவர் இறந்து போனதை கேட்டப்போம்லாம் எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷனரி, கடைக்கோடி பகுதியில அவர் எங்கிட்ட நாங்க பேசும்போது எங்கிட்ட அவர் சொல்றாரு, இந்த பெண்கள் எல்லாம் நல்லா படிச்சு வரணுங்கிறதுக்காக நான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கேம்மா, அதனால நீங்க எல்லாம் கடுமையா உழைக்கணும் அப்படிங்கறத எங்கிட்டையும் சுமையா கிட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க. சுமையாக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, ஐ ரிமெம்பர் தோஸ் டேஸ்.
ஏன்னா அதுக்கு மேல நிறைய படிமானங்கள் சுமையாக்கு வந்திருக்கலாம். எனக்கு வந்து அந்த 1 இயர்ங்கிறதுனால அதை என்னால மறக்க முடியல. ஸோ கிளாஸ் எடுத்துட்டு மற்ற டீச்சர்ஸ் மாதிரி நாங்களும் ரூமுக்கு போய் இருந்திருக்கலாம். ஆனா நானும் சுமையாவும் அதை செய்ய மாட்டோம். வேற என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் இருக்குது, வேற என்ன டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்மளை இன்வால்வ் பண்ணிக்கிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஆஃபீஸ் ரூமே சுத்தி சுத்தி வருவோம். அப்புறம் ஹோம் சயின்ஸ் லேப் செட் பண்றதுக்கு, கம்ப்யூட்டர் லேப் செட் பண்ண, இப்படி புதுசா லேப் செட் பண்றதுக்கும் லைப்ரரி செட் பண்றதுக்கும் எது வாங்கினாலும் we have to go to மதுரை. அப்போ ஜெனரல் மேனேஜர் வந்து சாரி ஜலால் சார் இருந்தாங்க. ஸோ ஜலால் சார், நானு, சுமையா, இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் வருவார். எல்லாருமே சேர்ந்து மதுரைக்கு போய் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு காலேஜுக்கு நாங்க வரும்போது இட் வில் பி 12 o'clock 1 o'clock. நேரமே பார்க்க மாட்டோம். மிக கடுமையாக உழைத்தோம். அந்த உழைப்பினுடைய அருமைதான் இன்றைக்கு இந்த கல்லூரி வந்து இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்திருக்கு. எப்பவுமே ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்புறம் அது மேலே அப்படியே பில்ட் ஆகி வந்துடும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன். அதுக்கு உதாரணம் வந்து எப்படி நான் தாசிம் பிபின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு மிகச்சிறந்த துணைவேந்தர் வந்து கிடைச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் சான்சலர் ராதா தியாகராஜன் மேடம். ஷீ கேவ் அஸ் த ஒர்க் கல்ச்சர். எப்படி அங்க கல்லூரி ஆரம்பிச்ச ஃபவுண்டர் டீச்சர்ஸ் தான் நாங்கெல்லாம் இருந்தோமோ அதே மாதிரி இதுல ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிச்ச ஒரு 2வது வருஷத்துலயே நானும் இங்க ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதனால அந்த பல்கலைக்கழகம் எப்படி வளர்ந்துச்சோ அது கூடயே நாங்களும் வளர்ந்தோம். அதே மாதிரி தான் அப்ப என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியுது, ஒர்க் கல்ச்சரை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அடுத்து வர்ற ஜெனரேஷன் அதை அப்படியே கத்துக்கிட்டே அதுலயே வந்துருவாங்க. அப்படி வந்ததான் தாசிம் பிவி கல்லூரி. அதனால அந்த ஒர்க் கல்ச்சர் நல்லா இருக்கிறப்போ டெஃபினெட்லி இட் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து நான் புகழ்ந்து பேசணுங்கிறதுக்காக சொல்லல. ஆப்வியஸா அது தெரியுது, பார்க்கும்போதே நமக்கு அந்த வளர்ச்சி தெரியுது. அப்ப வளர்ச்சி வந்து நிச்சயமா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டே அழைச்சிட்டு போகத்தான் செய்யும். இந்த அனுபவங்கள்லாம் எங்களால மறக்க முடியாது. அப்புறம் காலேஜுக்கு வந்தப்பதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹாஸ்டல்ல ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறேன். படிக்கிற வரைக்கும் நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்ததில்லை. அது ஒரு மிக கடுமையான அனுபவம். சுமையா வில் ஆல்சோ நெவர் ஃபர்கெட். காலையில எப்படியாவது சாப்பிட்டுருவேன், ராத்திரி எப்படியாவது சாப்பிட்டுருவேன். அப்பதான் நான் நான் வெஜிடேரியனே கண்ணால பாக்குறேன். ஐ எம் எ பியூர் வெஜிடேரியன் ஈவன் டுடே. எக்கு கூட நான் சாப்பிட்டதில்லை. ஸோ அங்க போய் உட்கார்ந்தோடனே அந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல் வந்து தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல்லையும் ஃபிஷ்ஷையும் பாக்குறது. ஸோ போன உடனே அப்படியே அருவி மாதிரி கண்ணீர் மடமடன்னு டேபிள்ல உட்கார்ந்த உடனே கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். என் கூட சுமையாவும் தாஜுன் நிசான் இருந்தாங்க. அவங்க இப்ப காரைக்கால்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரும் கேட்பாங்க, அழ ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படிம்பாங்க. என்னால நான் ஸ்டாப்பா கண்ணீர் வரும், கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் நான் வந்து பட்னி தான் கிடக்கணும். நான் அதை சாப்பிட விரும்பலன்னா நான் பட்னி தான் கிடக்கணும். இல்லை வெறும் மோர் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு போகணும். மோர் சாதம் சாப்பிட்டு எப்படி வேலை பார்க்க முடியும், கிளாஸ் எடுக்க முடியும்? அப்போ சுமையா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, மதுரைக்கு போவோம். சுமையா அம்மா தான் எனக்கு ஏதேனும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி 1 வாரம் வச்சுக்கிற மாதிரி. பிகாஸ் என்னோட ஊர் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அவங்க தான் ஏதாவது கொடுத்து விடுவாங்க. ஐ யூஸ் டு ரிமெம்பர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட். அதை எடுத்துட்டு போய் வச்சுதான் மதியம் சாப்பாடெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நிச்சயமா நான் பட்னி கிடந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பேன். அப்ப எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க, வேண்டாம் நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படலாம் வேண்டாம், நீ வேணா வந்துரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், இட் வாஸ் வெரி ஸ்டபன். புகாரி சார் சொன்ன மாதிரி தி பர்பஸ் அண்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் டீச்சிங் அது எனக்கு இருந்துச்சு. மிகப்பெரிய ஒரு ஹைட்டை நான் அச்சீவ் பண்ணணும் என்னோட வாழ்க்கையில அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன். அண்ட் ஐ கேன் டெல் யூ வெரி ப்ரௌட்லி அட் திஸ் மொமெண்ட், இந்தியாலே தி யங்கஸ்ட் ஏஜ்ல வைஸ் சான்சலர் ஆனது யாரு அப்படின்னா மீ. அந்த வைஸ் சான்சலர் ஆனதுக்கு என்ன நிறைய காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம். இங்க ஆனா நிச்சயமா கைத்தட்டணும். நிறைய காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த பேஸ், நான் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில நுழைஞ்சதுக்கு 2 மார்க் எனக்கு கிடைச்சது. அந்த 2 மார்க் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா, கீழக்கரை காலேஜ்ல நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கு for that 1 year they gave me 2 credits. That gave me the appointment at அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி. அதுதான் அப்படி வைஸ் சான்சலர் ப்ரொஃபஸர் ஆனாதான் வைஸ் சான்சலர் ஆக முடியும். ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு கணக்குல வரும் பொழுதுதான் நான் ப்ரொஃபஸர் ஆனதுனால ஐ பிகேம் த வைஸ் சான்சலர் அட் த யங்கஸ்ட் ஏஜ். And I was the registrar in charge of Alagappa University for 2 years also. So நிறைய என்னால கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிஞ்சது அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துக்கு. அப்புறம் சுமையா எது கேட்டாலுமே என்னால முடிஞ்சா நான் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருவேன். when I was the registrar, என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து டிபிஏகேல இருந்து வருதோ இமீடியட்டா அந்த ஃபைலை நான் மூவ் பண்ணிடுவேன். I never used to tell this to சுமையா. ஒரு செகண்ட் கூட அதை நான் வச்சிருக்க மாட்டேன். I used to feel that is my personal file.
என்னால அந்த எனக்கு அந்த அந்த ஓன் பண்ற ஃபீலிங் வந்து ஈவன் டுடே ஐ ஹாவ் தட். பட் அட் தட் மொமெண்ட் என்னால காரியங்கள் செய்ய முடிஞ்சதுனால இமீடியட்டா அந்த ஃபைலை வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன். தட் வாஸ் ஐ ஷுட் டூ தட் அண்ட் ஐ ஹவ் டன் இட். ஸோ அப்படி வளர்ந்து வந்தோம் நாங்க. இப்ப நான் உங்ககிட்ட என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன்னா, ஆஸ் அன் அலுமினி அண்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு, ஆஸ் அன் அகடமிஷியன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நம்மளுடைய கல்லூரியை நம்ம அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். So when we have to take this to the next platform, that is only through NAC and with some other projects also. One of such a project is college with the potential for excellence. 1 crore rupees கொடுப்பாங்க. 1 crore வந்து பெரிய அமௌண்டா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம். பட் that status, that is very much essential. College with the potential for excellence. யாரோ வாங்கியிருக்காங்க. நான் NAC விசிட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் பார்க்குறேன், அந்த காலேஜுக்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து A கிரேட் எல்லாம் கொடுக்கல, B கிரேட் தான் கொடுத்துருந்தேன். But they had that thing, college with potential for excellence. அப்பெல்லாம் நான் நினைச்சிருக்கிறேன் மனசால, ஏன் இந்த டிபிஏக்கு ஏன் அப்ளை பண்ணல, இவங்க வந்து அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காங்களே, இவங்க பண்ணிருக்கலாம், பண்ணாங்களா பண்ணலையான்னு எனக்கு தெரியாது, இவங்க பண்ணிருக்கலாமே, இந்த ஸ்டேட்டஸ் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்லாம் நான் யோசிச்சிருந்திருக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேட்டஸ் நம்ம கல்லூரிக்கு. we have to try to get it. That's one thing. And number 2, NACல வந்து நிறைய கிரைட்டீரியன்ஸ் இருக்கும். NAC விசிட் போகும்போது நம்ம பார்ப்போம், ஆக இதை செய்யலாமே நம்ம கல்லூரிக்கு, நம்ம பல்கலைக்கழகத்துக்கு அப்படின்னு நம்மள அறியாமலே நம்ம மனசு நினைக்கும். பிகாஸ் when we learn new things, ஒரு நல்ல அகடமிஷியன் நினைப்பாங்க இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். பாரதியார் சொன்னார் இல்லையா, எங்க நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை தமிழ்ல நம்ம கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அது போல நல்ல விஷயங்களை எங்க கத்துக்கிட்டாலும் அதை நம்ம பல்கலைக்கழகத்துக்கும் கல்லூரிக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு அகடமிஷியன் நினைப்பாங்க. ஸோ அப்படி நான் நினைக்கிறேன்னா, ஐ யூஸ் டு திங்க் நீங்க இதெல்லாம் வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லைனாலுமே ஆஸ் அன் அலுமினி யூ ஹாவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நீங்க நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரனர்ஸா இருக்கீங்க. புகாரி சார் சொன்னாங்க, நிறைய நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு ஒரு 100 பேருக்கு ஜாப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி காலேஜ் லிங்கேஜ் தட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் கிரெடிட். அது மூலமா நாக்கு நமக்கு நிறைய மிகப்பெரிய கிரெடிட்ஸ் கிடைக்கும். பிகாஸ் we can't be strong in all 7 criterions, but we can make us strong and more stronger in certain areas where we are strong. அதை இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டே போகலாம். பிகாஸ் we have got a very rich not in the sense of money but in the sense of intelligence. We have got a rich alumni. So நீங்க வந்து ஒரு ஃபோரமா நீங்க சார் சொன்ன மாதிரி 100 ஃபோரமா ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த கல்லூரிக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து செய்யணும். பார்த்து செய்யணும்னா எந்த சென்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். Once in a week or once in a fortnight, you can give a lecture through video conferencing on a particular issue. உங்களோட சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஏதேனும் ஒரு இஷ்யூல நீங்க உங்க குழந்தைங்கள்ட்ட நீங்க பேசுறீங்க, உங்க ஜூனியர்ஸ்ட நீங்க பேசுறீங்கன்னா, it will have more effect than the teachers class. நாங்க சொல்றதை விட as a seniors நீங்க ஒரு கிளாஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை அவர்களிடம் உருவாக்கும். அது ஒரு விஷயம். 2வது, நாக்ல அது ஒரு பெரிய கிரெடிட் ஆயிருக்கும். அப்புறம் சின்ன விஷயங்கள், 2 ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் நீங்க செட் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஒரு நல்ல கிரவுண்ட் செட் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஃபுட்பால் டீம் இந்த பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்ல நீங்க லோக்கலே இருக்கிறீங்க சிலர் அப்படி சொன்னீங்கன்னா, if you have expertise you can come and give your expertise, you can share your knowledge with your juniors. இது எல்லாமே நாம வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாக்ல வந்து இது மிகப்பெரிய கிரெடிட்டா நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம யார்கிட்ட கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நமக்கு வந்து ஒரு முனைப்பு இருந்தா போறோம். அந்த முனைப்பு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட, அலுமினி கிட்டையும் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் யூ ஹாவ் டு இனிஷியேட் அண்ட் இன்டியூஸ் and motivate the present students. ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை டைவர்ட் பண்ண ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாம் இல்லை. பட் இன்றைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில நிறைய ஸ்கிரீன் டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ தே மே பி டைவர்ட் ஆகாம எப்படி நம்மளோட காரியம் அந்த பர்பஸோட அந்த பேஷனோட நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளவு ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சக்சஸ்ஃபுல் அலுமினிஸ் நீங்க வந்து யூ கிவ் அ டாக், you give a case studies, you tell them the problems that you faced,
நிச்சயமாக உங்களோட வெற்றியை மட்டுமே நீங்க ஷேர் பண்ணக்கூடாது. கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸையும் நீங்க ஷேர் பண்ணணும். ஏன்னா வெற்றினா அப்படியே நமக்கு ரோஸ் பெட்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு உள்ள வந்தாங்கன்னா கஷ்டப்பட்டுருவாங்க. அங்க தாண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா தான் ரோஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும். சோ இதெல்லாம் புரிய வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக ஃபியூச்சர்ல ஒரு நல்ல விஷனோட இருப்பாங்க. அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கும் சக்சஸ்ஃபுல் விமனா வர்றதுக்கும் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமையும். எம்பவர்டு விமனா இருப்பாங்க. Their contribution towards their college and to the nation will also be good. So I thank Dr. Sumaya for having given me the opportunity and the entire team. I think it's enough for me. I feel happy to share my, I have shared my feelings and emotions with you all. அங்க இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு ஒரு 30 வயசு ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நிச்சயமா அது என் பேரை சொல்லும். ஏன்னா அது குட்டி பிள்ளையா இருக்கும்போது அதுக்கு நான் சாப்பாடு கொடுத்திருக்கேன், தண்ணி கொடுத்திருக்கேன். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி தேவையில்லை, குட்டி பிள்ளையா இருக்கும்போது தான் வேணும். அதை நான் கொடுத்திருக்கிறேன். அதனால அந்த மரங்கள் எஸ் 35 எஸ் 30 maybe 32 88 I joined that. வெஜ் கொடுத்தீங்களா நான்வெஜ் கொடுத்தீங்களா மேடம்? நான் தண்ணி தான் சார் கொடுத்தேன். அது வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். Just out of doubt I'm just asking. So அந்த இனிய அனுபவங்களோட உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. மண்ணின் மைந்தியின் குரல், அருமையான உரை அம்மா. ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது மேம். உங்களை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க பேசுறதை கேட்டதுக்கு ரொம்ப காலம் மிஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அடுத்த முறை நான் காலேஜ் போறப்போ உங்களோட பேரை சொல்லுதா ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு செடியும் அதனோட குழந்தைகள் எல்லாம், அந்த மரங்கள் மட்டும் இல்ல, அதிலிருந்து வந்த விதைகளும் அதிலிருந்து வந்த செடிகளும் உங்க பேரை கட்டாயம் சொல்லும்னு நம்புறோம். இல்லாட்டினாலும் சொல்ல வச்சிருவோம் அலுமினி மாதிரி. நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு த காலேஜ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நல்லபடியா வேண்டிக்கிறோம் மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி என்டையர் டீம் ஐ தேங்க்யூ ஹம்பிளி மேம். தேங்க்யூ. Yes, over to Mahjabin. Yes. Ma'am, I listened to you for the first time. That was so inspiring. Thank you for the advice and motivation. Actually, Mr. Buhari, enna sonnanglo, you just put it in a beautiful way that you reiterated this passion and purpose in a very nice way. Of course, yes, as a proud alumna of our college, we will try to strive hard and enna engalala panna mudiyumo we will do it. Most of us are living, in different parts of the world. To bring together abdingiradhu romba naalave romba kashtamana or vishayam, because we are all engaged and busy with our own lives. So this idea of yours is like very beautiful. So it is actually doable. Nam kandipa idu seiyalam. So inshallah we will get together, we will keep in touch with our college, we will do something that we can do to make all of us proud. So yes, thank you again. We will move to the next segment of the newsletter. So this is one wonderful gesture on part of our Alumni Association of our college. The annual Alumni newsletter is a thoughtful gesture from the Alumni Association of our college to involve all the members by publishing their articles and poems and artworks of our students, college mates, and their children as well. So this cover page is decorated by the artistic strokes of our proud alumni, a gifted and talented artist from the 1996 batch. So can we please have a look at her art? Dr. Zuleka, can you zoom in for all of us to see her art? Cover. First we shall release the newsletter, then we have a short video of that. All right, of course, yes, okay. May I now request our chief guest, Mr. Ahmed Buhari, to release the first virtual newsletter in the presence of our guest of honor, Dr. Mani Meglai. Ma'am, may I now request to kindly accept the newsletter? Thank you. Sorry, what do you want me to do now?
we are virtually releasing this newsletter, sir. Oh, okay. Yes. Sorry. Actually, in person நீங்க இருந்தா நீங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணனும். டாக்டர் மணிமேகலை வாங்கிப்பாங்க. So இது virtual இருக்கறனால we are just taking your names here. Kindly accept that. And frankly, I didn't know Dr. Manimegalai's long history with the. It was really a pleasant surprise. Very, very nice, that about her, to know about her relationship with our institution. Very nice. Wow. Yeah, this mother and daughter studied. That's lovely. Second. We have some more, but we couldn't contact. Oh, really? This last alumni meet, we had our former teachers with us. So this is the alumni serving in the institution. So that's all. Yeah. So, as you requested, now I'm. Yeah. What a brilliant display. Hira art. Colorful things, yes. Can you see that? No. Yeah, you can continue with Hira. We can have Hira. I think there's some. Right. Yeah. Hira? Yes, ma'am. Pieces கேக்குதா? Yes. சொல்லுங்க உங்களுடைய thoughts, உங்களுடைய experience. நீங்க இந்த portrait பண்ணப்போ how did you feel? What is your experience? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. என் பேர் ஹீரா. நான் வந்து 96-99 பேட்ச்ல இந்த காலேஜ்ல படிச்சேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், எனக்கு இந்த தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறைவனுக்கு தான் எல்லா புகழும். இந்த அருமையான வாய்ப்புக்காக நான் மேடம் சுமையாமா அவர்களுக்கும், என்னுடைய டீச்சர்ஸ் ஃபாத்திமா பர்வீன் மிஸ், மலர் மிஸ், பியூலா மிஸ், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம் மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் கண்ணியத்திற்கும் உரிய ஃபவுண்டர்ஸ் ஆப் அவர்களின் போர்ட்ரேட் செய்தது எனக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன். அல்லாஹ்வின் அற்புதமான படைப்பு அவர். மனிதருள் மாணிக்கம், மனிதர்களின் தரம் பார்க்காத மாமனிதர். ஃபவுண்டர்ஸ் ஆப் அவர்கள் இரக்க குணம் படைத்த கருணை உள்ளம், பாசம் கொண்ட மாமனிதர். நான் அவரை போர்ட்ரேட் செய்யும் போது என் கண்களும் உள்ளமும் கலங்கியது. இன்று அம்மனிதர் இவ்வுலகில் இல்லை என்றாலும் அவருக்காக துவா செய்யாத மனங்கள் இல்லை. அவர் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக, பெண் கல்விக்காக ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்த மாமனிதர். எத்தனையோ ஏழைகளுக்கு கல்வி அறிவை கொடுத்தார். அதில் நானும் ஒருத்தி. என் திறமையை பாராட்டி எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் பணிவான நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Can we have the cover page once again with the Hira's art?
Yes, please. Thank you, Hira. Thank you, ma'am. Even the logo is done by her. The founder's photo, the college frontage, the elevation of the college, everything she had done. And you should see the last page of it. This is her classroom. This is her classroom. From her memory, she had drawn it. If you can identify this teacher, anybody could identify this teacher? Fatima Parveen. Yeah. Yes, of She was course. teaching American literature and Emily Dickinson. Hira's class. Yeah, Our Zuleika, chief guest is yes. speaking. Thank you very much, Mahajavi. Yes, Mr. Buhari, he wants to leave because he has some important work. Thank you, sir. Thank you by gracing this event with your presence. So we are so happy to have you. It was lovely listening to you. Thanks for all the advice. Thanks for all the inspirational talk. Thank you. Take care. Assalamu alaikum. So we shall now move on to the next agenda. Yes. Angirkani? Yes. Now it is also one another precious moments that we are crossing. Now we are going to have the Best Alumni Award. Before we introduce the winner of this award, the purpose of the college with which our founder might have started this college. Yeah, I came across this poem and I remembered our college. எல்லோருக்கும் தேசம் எல்லோருக்கும் உடைமையெல்லாம் எல்லோருக்கும் எல்லோ உரிமைகளும் ஆகுகவே எல்லோருக்கும் கல்வி சுகாதாரம் வாய்த்திடுக எல்லோருக்கும் நல்ல இதயம் பொருந்திடுக இந்த 4 வரியுமே அவருக்கு நல்ல விதத்துல பொருந்தும் ஏன்னா I have seen the college mess, though I was not a hostelite. I have seen the restrooms that were used by the college children. It is, we could understand the level of sugadaram that the college is providing to all the girl children. Those things needs to be remembered, which we cannot expect in other institutions. So I remembered this. So with these few notes, அப்படி எல்லாருக்கும் இந்த தேசம் எல்லாருக்கும் எல்லா உடைமைகளும் எல்லா உயிருக்கும் கல்வி சுகாதாரம் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுல நாங்கெல்லாம் பயனாளிகள் அதுல ஒரு சிறந்த பயனாளி she has left the college to serve as our chief guest of the day has told she is none other than Dr. Margaret Ponrani, who is serving as assistant professor at Jyoti Nivas College, Bangalore, and she belongs to the batch of 2002 to 5 at the Department of Mathematics. And she has a very rich experience of 10 years. Within 10 years, her achievements in academics is immense. And she has qualified very well. She hasn't stopped her studies at any moment of time, continued her postgrad and also PGDCA program. And she has equipped herself very well with MPhil program and PhD program also. So she is Dr. Margaret Ponrani with a very good working experience and academic publications. The college wishes her all the best, especially the Alumni Association. Our Sangam wishes and congratulates Dr. Margaret Ponrani. May we have Margaret Ponrani now? Can we listen to Margaret Ponrani? Yes. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. A very good evening to one and all present here. Really, I'm so happy to see our principal. I have taken so many photos because I couldn't take photos those days with his principal. We couldn't meet her. So I'm so happy to say that I'm working in Jyoti Nivas College. This is the one of the best women's college in India. So now in the college la work pandra appadina this is because of not because of me, only because of the SMBV college. So I have learned so many things from our college only. That's what I'm applying in my life. So one of the most important things is punctuality. So if I come into college for a minute, PT ma'am,
she won't allow. So many times we were thinking that better we might have taken leave. So instead, standing in front of the principal's room, so many times I would have things. So because of auto, sometimes auto man he won't come. So because of that so some days I came late to college. So that punctuation I'm applying. So if I go to job, so I have to be on time. So that one I'm keeping in my life, and so many things. So if they arranged a program in the sense, so all the teachers, they will be putting so many effort. They have so many effort they'll be putting, hard works, everything I'm seeing that I'm applying in my life. So one more very important thing is that the ma'am, no, Punita ma'am, she used to say that, our HOD, she used to say that you have to, whenever you see teachers, you have to wish them. So now in my workplace, if I meet the seniors, so whenever at the early morning, so when I go to college, if I see the senior faculties, whoever working with me, I used to wish them. So everything, so not only the career, so everything, moral, discipline wise, everything I learned only from this college. So I thank the management. I would like to thank Principal Dr. Sumaya Dawood, and I would like to thank vice principals and my Dr. HOD. Margaret Ponrani. Congratulations that the entire college and the Alumni Association applauds. Now, congratulations once again. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. The next agenda is reflections. Benjamin? Yes, I'm here. Okay, so we have come to the most interesting and exciting part of our meet today. So this is going to be a visual treat of our good old days, of our college days, all right? The fun and frolic, achievements and accomplishments, academics and competition, naughtiness and get together, Yeah. hostel students versus day students, okay? The love and the tip and the fight, okay? Who's best and whatnot. Let's see it all, recollect it all. Let's click back into our good old times, memories and memories, the past moments from the bygone decade. Let's have the visual treat, please. We should have the reflections first and between, because there is some problem I cannot share. Okay. Okay. So reflections, yes, Angir Kani. Yeah, you can take it. So Nafisa Tasneem is here. May we have the voice of Nafisa Tasneem? We wish to see her. What's with you? Tell something about your experience at the college. May we have Nafisa Tasneem? Yeah, she's here. She's here. Yeah. We can't hear you, Nafisa. Okay, some technical issue from her part, it seems. Nafi, we can't hear you. Can I play your audio then? Should be, yeah. Nafisa, we can't hear you. Oh, she's not listening. I think she can't hear us as well. Even we cannot see her, no? No, I can see her. I can see her. Our video is working. Okay. Or shall we have the next person and let Nafisa get ready? We'll contact her over phone. Yes. All right. Yeah, sure. So we have Mariam Afrida. Mariam Afrida. Yeah. Welcome to the forum. Yes. Thanks a lot. Assalamu alaikum to everyone. I'm from batch 2001 to 2004. First நான் உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணணும், எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்க இருக்கிற இடத்துல கொண்டு வந்து நீங்க எங்களை கொடுத்துருக்கீங்க. ஊர்ல இருந்திருந்தா கூட நாங்க வந்திருப்போமான்ட்டு எங்களுக்கு சொல்ல தெரியல. கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல எங்க எல்லாரையும் திரும்ப ஒரு கேதர் பண்ணி
எங்களையும் கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு இதுல உட்கார வச்சது ரியலி இட்ஸ் அ வெரி 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 மெமரபிள் திங். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப அதை சொல்லணும். எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எல்லா இடத்துல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையுமே இது மூலமா திரும்ப நாங்க கேதர் பண்ணி எங்களால எங்களுடைய மெமரிஸ் திரும்ப நாங்க காலேஜ்குள்ள எங்க லைஃப்ல நாங்க வர்றோம் அப்படிங்கும் போது எங்களால அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல எங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ. அது எங்களுக்கு வந்துட்டு எங்களோட பாஸ்ட வந்து எப்படி கொண்டு போகுதுன்னா திரும்ப நாங்க காலேஜ் லைஃப்ல என்டர் ஆகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி எங்களை ஃபீல் பண்ண வைக்குது. எங்களோட அந்த ஒவ்வொரு சின்ன 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 விஷயங்கள், மிஸ்சீவியஸ் திங்ஸ், டீச்சர்கிட்ட நாங்க வாங்கின திட்டுகள், அதையெல்லாம் இன்னைக்கு நினைக்கும் போது இட்ஸ் அ குட் திங். ஈவன் இப்ப நாங்க எல்லாரும் ஒரு அம்மாங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாலும் வந்துகிட்டு இப்ப திரும்ப ஸ்டூடெண்டா நாங்க இங்க வந்திருக்கிறோம். அப்படித்தான் இப்ப சொல்லணும். எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் எங்களால இங்க கேதர் பண்ண முடியாட்டாலும் ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம். அடுத்தடுத்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஞ்சம் டைம்ல நாங்க எங்களோட மெமரிஸ் நாங்க எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ண நினைக்கிறோம். Assalamu alaikum. Mubina here. Assalamu alaikum. I'm from the English department. நாங்க எங்க குரூப் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நாங்க ஒன்னா சேர்ந்தது இந்த லாங்குவேஜ் கிளாஸ்லயும் அரபிக் கிளாஸ்ல தான் நாங்க எல்லாருமே ஒன்னா ஃப்ரெண்டா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணது. எங்க காலேஜ் டைம்லயே எங்களுக்கு பிடிச்ச டைம் வந்து பிரேக் டைம் தான். அந்த பிரேக் டைம்ல போய் குட்டிச்சுவர்ல உட்கார்ந்து ஒரு வடைய வாங்கி 10 பேரும் ஷேர் பண்ணி திங்கிறது அதெல்லாம் மறக்கவே முடியல. இப்ப நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அந்த மரத்தடியில உட்கார்ந்து டாக்டர் மணிமேகலை சொன்ன மாதிரி அந்த மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்தி வளர்த்தாங்கல்ல, நாங்க அந்த மரத்துக்கு கீழே தான் நாங்க எங்க குரூப்பே ஃபார்ம் ஆனது. அந்த மரத்துல கூட எங்க குரூப் நேம் கூட என்கரேஜ் பண்ணி வச்சுப்போம். அங்க உட்காந்து அரட்டை அடிச்சது, பேசினது, கலாய்ச்சதெல்லாம் ரியலி மறக்கவே முடியல. இந்த அலுமினி மீட்டிங் வந்து எங்களை எல்லாருமே ஒன்னா கேட்டு வெரி ஹாப்பி. லைக் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் அலுமினி மீட்டிங்ஸ்லாம் நாங்க ஜாயின் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வர்ச்சுவல் மீட்டிங். நெக்ஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட் ஷபீனா வந்து ஷேர் பண்ண போற மெமரிஸ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ 4 மினிட்ஸ் கொடுத்து உங்களோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்க மெமரிஸை வந்து சொல்லணும்னு சொன்னா ஒரு பிக் மெகா சீரியலே எடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ 1-2 ரொம்ப நல்ல மெமரிஸை வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். நாங்க செகண்ட் இயர் இருக்க போகும்போது யூத் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியோட யூத் ஃபெஸ்டிவல் ஆக்ஸ்போர்ட் காலேஜ்ல நடந்தது. ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம காலேஜ்லேருந்து நாங்கள் போனோம். ஹோல் கேங் நாங்கள் போனோம். எல்லாமே ரொம்ப புதுசா இருந்தது. ஓவர் 40 காலேஜஸ் வந்து அங்கே வந்திருந்தாங்க. அப்போ 30 to 35 காம்படிஷன்ஸ். நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா இதுலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். எல்லாத்துலேயும் பண்ணினோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா எல்லாமே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. அவ்வளோ நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா நாங்க சொன்னா நீங்க வந்து நம்பவே மாட்டீங்க. அவ்வளோ காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு பிரைஸ் கூட நாங்க வாங்கல. அவ்வளோ அது வந்து ஆக்சுவலா அது ஒரு கிக் ஸ்டார்ட்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாலோயிங் இயர்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரைஸஸ் வந்து அவங்க வின் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இருந்தாலும் அந்த போடியம்ல அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து பிரின்சிபலுக்கு ஒரு அவார்டு ரிசீவ் பண்ண வந்திருந்தாங்க. அது வந்து காலேஜ்க்கா இல்லைன்னா பிரின்சிபல் வாங்கினாங்களா தெரியல. பெஸ்ட் காலேஜ் ஆர் பெஸ்ட் பிரின்சிபல் அவார்டு ஒண்ணு கிடைச்சது. நாங்க பிரைஸே வாங்கலைனாலும் அந்த அவார்டை கொண்டுட்டு நாங்க கெத்தா வந்தோம் பிரின்சிபலோட. நாங்க சேர் அப் பண்றதுக்காகவே காலேஜ்ல போயிருந்தோம். ஆமா, அங்க அந்த இதுல வந்து நாங்க ஒரு 20 கேர்ள்ஸ் கிட்ட போயிருந்தோம். அங்க வந்து பிரின்சிபலை சேர் அப் பண்றதுக்கே நாங்க போன குரூப் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்ப நினைச்சு பார்த்தா அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா மைண்ட்ல திரும்ப கூட்டிட்டு போகுது நம்ம எல்லாரையும் அந்த யூத் ஃபெஸ்டிவலுக்கு. Assalamu alaikum. Muhammad Asha, the same batch 2001-2004, and for 16 years அப்புறம் திரும்ப இங்க காலேஜ் மெமரிஸை கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நினைச்சா சந்தோஷமா இருக்குது. We had so much memories. எதை பிக் பண்றது எதை விடுறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு நிறைய மெமரிஸ் இருந்துச்சு எங்க காலேஜ் டைம்ல. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெமரிஸ் நான் லைஃப் டைம் சொல்லலாம். அண்ட் இப்போ நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய லெக்சரர்ஸை பார்க்க முடியல. எல்லாம் நிறைய பேர் நியூவா இருக்காங்க. பட் காலேஜ்னு இட்செல்ஃப் நினைக்கும் போது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல். அதுதான் சொல்ல முடியும். நாங்க கேங்கா ஃப்ரெண்ட்ஸா நாங்க இருந்ததுல
இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்தது நாக்கு. நாக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணமோ இல்லையோ கிளாஸை கட் பண்ணிட்டு அங்க ஜாயின் பண்றதுலதான் நாங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தது. ஸோ நாங்க எப்போதுமே எங்க போனாலும் கேங்கா தான் போவோம். நாங்க எதையுமே 1-2 பேர் தனியா பிக் பண்ணிட்டு போறது கிடையாது. ஸோ அதனால ஹோல் காலேஜ்ல எங்களுக்கு தெரியாத லெக்சரர்ஸ்ன்னு யாரும் கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளவு நாட்டி பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்க. பெஸ்ட் மெமரிஸ்னா நாக்ல வந்து நாங்க எல்லாம் குரூப்பா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தோமோ இல்லையோ பட் கிளாஸ் நிறைய கட் பண்ணோம். நிறைய பெஸ்ட் மெமரிஸ் அதுதான் சொல்லணும். ஆனா சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் திரும்ப பாக்குறதுல. sort of few memories. காலேஜ் மெமரிஸ் வந்து ஒரு கதையாவோ படமாவோ எடுத்தா அதான் பெஸ்ட் கேங்ஸ்டர் மூவியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா கேங்ஸ்டர்ஸ் ப்ராபபிலி நினைச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்தா என்ன ஆகும்னு. எங்க குரூப் நேம் வந்து ஃபார்மிஸ்ட். எங்க குரூப் நேம் வந்து எல்லாம் வச்சிருந்திருக்கீங்க. நம்ம கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரிங்கிறது அலுமினி. நாங்க வந்துட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி இருந்து விட்டு போன டிபார்ட்மெண்டா தமிழ் அண்ட் மேக்ஸ் நினைக்கிறேன். எங்க குரூப்ல இருந்து மத்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எங்க குரூப்ல ஆள் இருக்கிறோம். எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கு எங்களை தெரியும். சரி, really nice and we are also getting to our childhood days. ரொம்ப ரொம்ப நாஸ்டால்ஜிக்கா இருக்கு. எல்லாரையும் திரும்ப பார்க்கணும். எல்லாரையும் பார்த்தாலும் என்னோட கிளாஸ்மேட்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கு. though I'm old, sorry for it, but இருந்தாலும் நீங்க எல்லாரும் என் கூட படிச்ச. இப்ப I'm seeing one name, Raihana Bibi. அவ என்னோட கிளாஸ்மேட்டா 93 96 பேட்ச்னு சொல்லிட்டு I'm just keeping my fingers crossed. Is that Raihana Bibi my classmate? அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. Our classmate, yes. Raihana, our classmate, yes. நம்ம ரைஹானாவா எங்க காணாத? Raihana நேரம் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இங்க டயஸ்ல இருந்தவங்கள பார்த்து பேசவே முடியல. அப்படி ஒரு மாதிரி கூஸ் பம்ப்ஸா இருந்துச்சு. ஒரு பயத்துல கம்ஃபர்ட் ஃபீல் வருது. பண்றோம். மாஷா அல்லாஹ். அப்புறம் கிட்ட நம்ம பேட்ச் வந்து காம்படிஷன் சொல்ல the same batch. ஆமா, எனக்கு 2004 பேட்ச். நான் வந்து அங்கதான் யூஜி பண்ணேன், அங்கதான் பிஜி, அப்புறம் ஒரு 2.5 இயர்ஸ் லெக்சரராகவும் இருந்தேன். நாங்க வந்து இந்த ஃபார்மிஸ்ட்ன்ற ஒரு குரூப், அந்த குரூப்ல பண்ணாத லூட்டியே இல்ல. எல்லாத்தையும் எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டும் வாங்கியாச்சு. Sorry, your time is up. ஓகே. கான்வெகேஷன் வந்து எங்க கான்வெகேஷன் வந்து ரொம்ப மெமரபிள். அது வந்து சுனாமி பேட்ச். நாங்க வந்து சுனாமி பேட்ச். நாங்க வந்து பிரின்சிபலுக்கே அது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது நாங்க வாங்கின கிராஜுவேட் பார்த்து சுனாமி கடலே பொங்கலிச்சிருச்சு. நாங்க வாங்கின கிராஜுவேட் ஆனத பார்த்து. ஆமா, கடலே கொந்தளிச்சிட்டு எங்க கிராஜுவேஷனை பார்த்து. தேங்க்யூ வெரி மச். நான் நிறைய பேசணும்னு நினைச்சேன். பிரின்சிபல் எல்லாரையும் மிஸ் பண்றோம். மாஷா அல்லாஹ், இப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்களும் ஒரு ஹெக்டிக் டைம்ல தான் இருக்கிறோம். இப்போ இந்த ஒரு கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல இப்படி ஒரு இது நாங்க இருக்கிற இடத்துல எப்படி அரெஸ்டா எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கோம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் from different part of the world. Afrida is connecting from Singapore. Mubina is from Thailand. Aisha லண்டன்ல இருக்கறா. அப்புறம் வந்து சபீனா சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கா. தையிபா சிங்கப்பூர் from Hong Kong. I'm in Hong Kong. ஒரு பெரிய விர்ச்சுவல் ட்ரீட். ஒவ்வொரு அலுமினி அசோசியேஷன் இதுல மீட்டிங்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு விர்ச்சுவல் செஷன் ஒன்னு வச்சா நல்லா இருக்கும். அது ஒரு சஜஷன். That's true. Thank you very much. Omega, be noted. Organizers to note this. Thank you very much. Thank you for all. Thank you so much. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you all. Yes. Love you all. Bye. Bye. Zuleika, reflections? Is that over? The next one, reflections. Okay. Yeah. You can call out the next person. Yes. So that's a team. As a team, they came here. Yeah, that's wonderful. Wonderful to have them there. So the next person could be Mariam Afrida. I think she has spoken. Nabisa Tasneem, is she here? She is here. Nabisa, can you just try once again? If not, Arifa Beham.
Syed Aisha Barwin. Raihana Bibi, I'm just waiting. Where are you? Raihana. Arifa is there online. Yes, Arifa. Yes. Please, Arifa. Good evening to one and all. Good evening. I'm very happy to participate in our college alumni meet. Mashallah, happy to see my UG mates as well as my PG sisters. Everyone I've seen, mashallah, happy to see everyone in this alumni meet. I would like to thank our management and our principal ma'am and our faculty, alhamdulillah, for arranging this wonderful meet for us. Jazakallahu khair, ma'am. And I'm from English department. I did my UG as well as PG in Tasam BV. I feel proud still now, inshallah, till my end of my life. I feel proud that I'm a Tabakian. Yes, yes. So, mashallah, my college experience, I've learned so many things from there. But nowadays, I feel everything. I've started feeling everything what I have learned in my college days. College days la padichom nariya vishayangal ketom, we have got punishments, we have got encouragements, we have got so many things, and ellame naanga paathom, but at that time we don't feel about anything. For instance, let me say one thing: if a teacher ma'am scolded us, at the time we feel something bad or some open, but now in this situation we can feel them each and every day, mashallah. So why that ma'am scolded that on that time, and what was the reason? So everything we have started to feel, mashallah. The 5 years the experience I got from TBAKC, it was wonderful. I never ever get this opportunity once again anywhere. So I miss my college days also, and I would like to thank all my teachers. And I've got so many experience and with my teachers, I've learned so many things, life things from my teachers' life also. I'm happy to tell this, inshallah. Very nice, very nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We are so happy. Arifa, we both are your seniors, me and Angel. Sorry. No, we are also from English department, both of us. Mahjubain and Adirkan, she is our Tamilamma's daughter, Nafisa ma'am's daughter. Oh, I see. Oh, that's nice to see. Convey my regards to her. Yes, convey my salam to her. Sure. Actually, she was trying to connect. I think network problem was there. I'm in my home today. Inshallah, tomorrow let me make her to join in this meet. Inshallah, she was inshallah. Yeah. We also miss her, ma'am. Tell. Yes, really. She too. She was expecting for this 3 days from the 15 days before. She was waiting for the 21, 22nd, and 23 to see all your faces. Really, she too miss you, ma'am. Yes. Inshallah, tomorrow let me give my mobile and I'll make her to join, inshallah. Because she was calling me from 4 o'clock. I was in my school. She was calling me from 4 o'clock. Please kindly join. It is not working here. Come here. Come soon. Come home soon. She was calling me from 4 o'clock. So unfortunately, I didn't go. I have to go, inshallah, after 6 o'clock. Inshallah, tomorrow let me ask my mother to join, Sharma. Happy to see all your faces, inshallah. Wonderful to have her here. Yes, Thank you. Aisha is waiting for a long time. Yes, yes. Have your voice. Ma'am, கேக்குதா? Hello. நல்லா கேக்குது. பேசுங்க கேக்குது. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to all. My name is Aisha, as an alumni of 2007 to 10 batch in English department. இந்த இது ஜூம் ஆப்ல நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் என்னோட ஷேரிங் வந்து இது ஷேர் பண்ண நான் விரும்புறேன். ஏன்னா எனக்கு என்னோட லைஃப்லயே மெயினா என்னோட காலேஜ் லைஃப் வந்து ரொம்ப கோல்டன் லைஃப்னு நான் சொல்லுவேன். Because now I am homemaker, I'm doing online business. காலேஜ் டேஸ்ல நான் ஸ்கூல்ல வந்து நல்லா பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் தான். காலேஜுங்கும் போது என்னோட தாட்டே எனக்கு வேற மாதிரி இருந்தது. என்ன மாதிரினா காலேஜ் தான் ஒன்லி ஃபன் ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்ல தான் நான் வந்தேன். வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் 3 செமஸ்டர்ஸ் வந்து ஐ எம் நாட் ஸ்டடிட் வெல். நிறைய திட்டு வாங்கியிருக்கேன். நீயே காலேஜ்க்குலாம் வர்றா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு வந்து காலேஜ்ல வந்து ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க.
மற்ற காலேஜஸ்ல வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நான் வெளியில நிறைய இடங்கள் போயிருக்கேன், நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அங்க வந்து டிபிக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஓகே ஃபைன், நல்லா எதிர்பார்க்கறாங்க நிறைய. அதை நான் வந்து பர்சனலா நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கிறேன். ஸோ ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்ல வந்து என்னோட டேலண்ட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு காலேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா 0% நான் வந்து அந்த இதுல நிறைய கத்துக்கிட்டு, அந்த காலேஜ் டேஸ்ல நான் கத்துக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள்னால என்னோட லைஃபுக்கும் என்னோட பிசினஸ்க்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. பிளஸ் நல்லா பிரைட் ஸ்டூடெண்டா என்னை மாத்தி நான் இதை நான் வந்து ஷேர் பண்ண விரும்புறேன்னா, என்ன மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க, ஷுவரா கண்டிப்பா இருப்பாங்க. நான் வந்த தாட்டே வேற. பட் நான் வெளியில இருந்து காலேஜ்ல இருந்து வரும் பொழுது ஒரு நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்டா, பிரேவ் கேலா அதான் வெளியில வந்து என்னோட லைஃபை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் ரன்னிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிளஸ் என்னோட ஆன்லைன் பிசினஸ்ல கூட 6 இயர்ஸா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிற விரும்புறேன். ஏன்னா வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து நல்லபடியா நான் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு என்னோட காலேஜில் நிறைய கத்து தந்திருக்கு. ஸோ நிறைய என்ஜாய்மெண்ட், நிறைய இது நாங்க பார்த்துருக்குறோம். ஸோ ஐ மிஸ் யூ மை காலேஜ் லைஃப். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து தேங்க் பண்ண விரும்புறேன். யாருன்னா நான் வந்து டிபிக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ல தான் நான் வந்து படிச்சேன். என்ன மாதிரி நிறைய இது ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து சுமையா மேம்க்கும் அப்புறம் நம்ம ஃபவுண்டர் புகாரி சாருக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இந்த மாதிரி நாம பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்ஷா அல்லாஹ். தேங்க்யூ ஸோ மச். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Yes, may we have Raihana now? Is Raihana Bibi here? Nice talking to you, Sayeda Aisha. தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன மாதிரி தாட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பட் எனக்கு கரெக்ட் வேயை வந்து காலேஜ் வந்து எனக்கு காமிச்சிச்சு. அது எனக்கு என்னோட லைஃபுக்கு இப்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதுக்காண்டி தான் மெயினா நான் வந்தேன். Okay, great. Okay, thank you so much ma'am. Knowledge all Thank you. That's fantastic. நீங்க ரொம்ப honest-ஆ பேசுனீங்க. Yeah, sure. அது கத்துத்ததுமே my college தான். ஷுவர், நான் நிறைய என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன். எங்களை அளவு என்ஜாய் பண்ணிப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல. நான் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் 2007 to 10 பேட்ச். சுலேஹா மேம் தான் என்னோட ஹெச்ஓடி. நிறைய திட்டு வாங்கிக்கிறேன். அதே மாதிரி வெளியில வரும்போது நான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரோட வந்தேன். அது என்னால மறக்கவே முடியாது. டிபிக்கு ஸ்டூடெண்ட்னா வெளியில நல்ல பேர் இருக்கு. அதை நான் வந்து ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். எஸ், தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். Is I think Raihana is not there, Girkani. We can move to the next question. Yeah, so shall we go to that's all, I think so. Okay. So, Zuleika, do we have the pictures now? No, we shall complete this session and we'll move on to click back and then stall. Yeah, click back is what I want now, because reflection, Angirkani said it's over. I think it's over. Suganya is there. She is and Nafisa is still there. I'm here. Nafisa, okay. Yes. Yeah. Can I start my reflection? Yes, please. Okay, yeah. Go ahead. Actually, a pleasant evening to all of you. And I'm Suganya from 2003 to 2006 batch in the Department of English. And it's, I feel really privileged to share my reflections and memories. And, at the moment I'm working in London. So when I started my course, we had a wonderful class teacher, that's Zahira ma'am. I hope she's watching the video. And, our batch of students, they are really, whether it comes for unity or intellectual ability, whatsoever it is, they were really amazing. எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. லைக் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு காம்படிஷனாலுமே ஒரு ஹெல்தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காம்படிஷன் இருந்தது. ப்ளஸ் ஒருத்தவங்க என்கரேஜ் பண்ணி, லிஃப்ட் பண்ணி, மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு மாரல் சப்போர்ட் இருந்துச்சு எங்களுக்குள்ள. மெமரபிளி நான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட் கனகதாரா வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருந்தாங்க. அதுக்காக நாங்கள் ஹாஸ்டலேட்ஸ், டே ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரும் அதை ஒர்க் பண்ணோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்னமும் எனக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ரெண்டாவது, நாங்கள் ஹாஸ்டலேட்ஸ், டே ஸ்காலர்ஸ்னு எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லாரும் நல்லா பழகுவோம். ப்ளஸ் எங்களுக்குள்ள குரூப்பிசம் இருக்காது, ஒரு யூனிட்டி இருக்கும். அதோட எங்களோட கிளாஸஸ், எங்களோட லேர்னிங்லையுமே நிறைய ஃபன் இருக்கும். ஷேக்ஸ்பியர் லெசனாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர், எங்களுக்கு ஜுலேஹா மேம் தான் மாடர்ன் போய்ட்ரி எடுத்தாங்க.
அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் நாங்க தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் டெல்லி ட்ரிப் போனது. அப்பதான் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆனது. எங்களோட சீனியர்ஸோட கூட அந்த அஃப்ரிதாக்கா இப்ப வந்திருந்தாங்க. அவங்க கூட எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆக்சுவலி ஒரு கான்வர்சேஷன் பில்ட் ஆனது அந்த டைம் தான். பிளஸ் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த டிராவலே நாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள எல்லா ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணிட்டு போறது. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபன் மொமெண்ட்ஸ் இருந்தது ஆக்சுவலா. அப்புறம் ஜோசன் மேம் கிளாஸ் பார்ட் 2 இங்கிலீஷ், அப்புறம் பார்ட் 1 நஃபீசா மேம் தமிழ் எடுத்தது. ஸோ இது எல்லாமே மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ராப்போ பில்ட் ஆனது. பிளஸ் ஜோஸ்பின் மேம் கிளாஸ்ல உள்ளவங்களுக்குலாம் தெரியும், அவங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய டிக்ஷனரி, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி எல்லாரையும் வாங்க சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து நாங்க அதை யூஸ் பண்றோமோ இல்லையோ, பட் ஸ்டில் நாங்க அது வந்து நான்லாம் 2 பஸ்ல அதை வந்து கேரி பண்ணிட்டு வருவேன். நிறைய பேருக்கு அது பில்லோவாகவும் யூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நினைக்கும் போது இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஃபன்னான மொமெண்ட் தான். பிளஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரீத்தி, மஃபாஹிதா, அப்புறம் பிளஸ் என்ன கீழக்கரையில் இருக்கிற மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்றது. அவங்களோட ரிமார்க்கபிள் ட்ரைட் என்னன்னா அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் சரி, பிளஸ் ஹாஸ்டல்லையும் சரி, ஐ மீன் காலேஜ்லயுமே வந்து அவங்க ஒரு குரூப் இருப்பாங்க. நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலுமே நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளை சாப்பிட வச்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. பிளஸ் நல்ல ஒரு சோஷியலைஸ் பண்றதுலயும் சரி, ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மெமரிஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு டைம். பிளஸ் திருவள்ளுவரோட ஒரு திருக்குறள் இருக்கும், இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றெண்ணி அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு. ஸோ இந்த விஷயத்த இவங்ககிட்ட கொடுத்தா இப்படி பண்ணுவாங்கிறத தெரிஞ்சு அவங்க கிட்ட அதை டெலிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டா இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டியை நான் பாக்குறேன். பிளஸ் எல்லாருமே இதுல வந்து அவங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது ரொம்ப ஹானஸ்டா, பிளஸ் ரொம்ப பர்சனலா பண்ணது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்படி ஒரு வர்ச்சுவல் மீட் இந்த மாதிரியான கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு நடுவில் ஆர்கனைஸ் பண்ண அந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டி, பிளஸ் மேனேஜ்மெண்ட், பிரின்சிபல் மேம், கரஸ்பாண்டன்ட் மேம், அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்த என்னோட டீச்சர்ஸ், இப்போ இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற என்னோட டீச்சர்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸா மீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்புறம் எல்லாருக்குமே என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ். அண்ட் டியூ டு த கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் டைம் I'm concluding my reflection at this point. Thank you. Thank you, Suganya. Thank you very much. It was so nostalgic once again. Hope to have you once again the same alumni meet next year. Thank you very much. Shall we try Nafisa now? Because Nafisa and Shannon is there. Shannon. Yes, Shannon. Yeah, how do you pronounce it? Is Shannon or yeah? You can just introduce yourself. She requested it on chat also. Yeah, Angarkani? Yes. Shannon Ahmada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I can't start my video since the host has stopped it. I'll do that. You continue, I'll do that. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I am Shannon from BSc Microbiology 2008 to 2011 batch. Alhamdulillah, I really feel very honored to be here with you all. MashaAllah. காலேஜ் வந்து சாசிம்பியை பற்றி பேசுறதுனா வாயே வர மாட்டேங்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், this shows a new world inside our world. நாங்கள் கீழக்கரையிலே இருந்து ஒரே ஸ்கூல்ல ஒரே மாதிரி செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரே மாதிரி எல்லாமே ஒரே எப்படி சொல்றது, அல்ஹம்துலில்லாஹ். எங்கள் கிளாஸ்ல நாங்கள் ஏற்கனவே ஹமீதியா ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் அவர் கிளாஸ். பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் we came from same belonging. எல்லாமே ஃபைனான்ஷியல் லெவலாக இருக்கட்டும், எதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சேம் லெவலாகவே ஒரு 14 years படிச்சுட்டு வந்து inside our world there is a new world. Alhamdulillah, Tasim Bibi shows a new world. அங்கே வந்ததான் டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் நாங்கள் மீட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் லைஃப், மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் poor community, poor peoples, their fathers were farmers. Alhamdulillah, we came to know their situations, how to handle them. அந்த மாதிரி நிறைய பேரோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு, அவங்களோட நிலைகளை அறியக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அது பின்னாடி இந்த லைஃப்ல வந்து எதையுமே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பா அமைஞ்சிச்சு. நான் வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ், even though I got married, I continued my study up to my third year. Even at my third year, I had my baby. Alhamdulillah, with my baby, I finished my degree. Still now, நான் படிச்சுக்கிட்டே கல்யாணம் முடிச்சு குழந்தை பெற்றுக்கிறதுனால இது படிக்கிறத நிப்பாட்டவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து எம்எஸ்சி அக்குபஞ்சர் படித்தேன்.
ஸ்டில் அதுக்கு வந்து படிக்கிறதுனா ஒரு வித்தியாசமாவே தெரியல. யாராவது நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானே, ஐ அம் a mother of 3 children. எனக்கு வந்து அது ஒரு வித்தியாசம். படிக்கிறதுனா எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஜாலியான விஷயம். அது வந்து ஒன் ஆஃப் த இது மாதிரி தான். ஒரு கஷ்டமே கிடையாது. 9 இயர்ஸா தொடர்ந்து எதுல வந்து படிக்கிறதுன்னு சொன்னா போதும். அது எந்த வகையான சிரமத்தையும் எனக்கு தெரியல. அல்ஹம்துலில்லாஹ், everything I have learned from my college. Mashallah, the confidence that gave, even though my husband had those confidence with me. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களால ஏதாவது ஹேண்டில் பண்ண முடியாத கூட he used to call me and he want me to handle that situation because he had a belief that I can able to solve that situation. So alhamdulillah, whatever those confidence and everything that I have learned till now is from my college. So alhamdulillah, I never forget my college in my duas and everything. May Allah bless this college and everything. Alhamdulillah, jazakallah khair for this opportunity. Mashallah. Finished. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Nabisa, we can try once again, right? It's getting serious now. Nafi is not there, so we shall move on to the next session. Okay. Thank you. So before that, Mahajabeen, I think it is high time for me to leave. I have some other work. Hope it won't be an issue. Is there any work for me? No, you may leave. You may leave, Angirkan ma'am. Thank you so much. Yeah, you can merge with them. Yes, Angirkani. Nice seeing you. Let me see you sometime later. Thank you. Wish you all a good luck. Thanks for joining. Thank you, dear. Partner. Thank you. Thanks, partner. Okay. See you next year. Inshallah. Good luck to all. Thank you, ma'am. Take care. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye, ma'am. Yes. நம்ம இப்போ pictures பார்ப்போம், images பார்ப்போம். This is the most exciting part. We wanted more entries, but எத்தனை பேரோ photos அனுப்பணும்னு நினைச்சோம், but எத்தனை பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்களோ அந்த photos நம்ம பார்க்கலாம். They have really sent nice pictures. Yes. That is sent by Juhi. Amina. Right. Yeah. So what is the description of this picture? Do we have any description? Yes, Juhi, Amina. They are the Jubilant duos. Okay, they participated in some competition and won the trophy. They are holding the trophy. Can we see the picture? Yes. Yeah. So we see your desktop. We can't see the pictures. See the picture? No, we can see, but it is too small. We can't see the bigger one. I zoomed it. Can you now? Can you all see? Anybody? இல்ல லதா, அது அந்த இதுல இருக்குது, ஃபோல்டர் தான் தெரியுது, அந்த பிக்சர் தெரியல. Oh, I'm sorry. Okay. Yeah. Then is it now? No. Yeah, I told you, no, there is some problem with this. Oh, okay. I'll do one thing. Wait. Now there is a. Yes, we can see. Yeah. That is Juhi and Amna. That's fantastic. So those are the Jubilant duos of some competition that they attended. So fantastic. இந்த மாதிரி நம்மளும் நிறைய கப்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம். நீங்க எல்லாருமே அனுப்பிச்சிருக்கலாம் photos. But yes, we have few more events. Please participate the next 2 days. Next picture. So this is Women in Black. That is Amina, Hasna, Rehana, and Nubaila. So that's my batch. I missed this graduation. Oh, sadly though. All right, fantastic. Yeah, this is women empowerment. All in all. Oh, that's my lovely classmate, Suhaina Mariam. This was during one of the college days, one of the college day celebration. Yeah.
All right, so these are the bevy of beauties. They have assembled so humbly here. Yeah. Do we have the details of the by one who shared this photo? Yeah, this is sent by, I'll just tell you, Shireen of Home Science Department. So this entire batch is from Home Science Department. That's lovely. It's for you to see. Okay, this is sent by, coming back to that, yes, sent by Satya. Satya, it's from Department of English. That's fantastic. Again, all excited to study. They are all full of smiles. Oh, this is sent by Mari Shobana, 2017-2020, English Department. Wow, we have heard about enthusiastic individuals, but this is the enthusiastic class. Bravo, fantastic, well done. Enthusiastic class. Yes. Right, this is sent by Latha, 1992-95 batch, Commerce Department. You can see this is one iconic picture. We all have something like this with our classmates. So this is on the whole a picture to rejoice. You can see the hostlers on the side and along the side standing and staring for their turn to come. Yes, the balcony. Yeah. All right. This is sent by Saravana Priya, my senior, Department of Commerce. This is lovely to see Lata Akka, my senior, with whom I used to share the track and the trophies. It's lovely to see. She is the one who can't be beaten, and she's also called the PT Usha of our college. Oh, Lata Mangeshkar. Yes, she's there. I couldn't recognize. I mean, one time in life, I still take pride in 100 meters track. I just won once ever in life. That's it. And she is always the star of our college, bringing Nasuha is there. Yes, Nasuha, Department of Commerce, and I think all of them are from Department of Commerce. Yes. This is when funds. This is like, I think Zulika, you were there. Right? No, this is not me. Somebody who resembles me. This is sent by Ishrat. Okay, my buddy of Commerce Department. This is the times that we always enjoy. College tours and picnics. When friends get together, fun is assured for sure. So that's one of the memories. Oh yes. This was the norm of those days. We have this set sari, right? So sent by, who sent this picture? Yes, Gomati, 1992 batch, Department of Commerce. All right, this senior batch. Yes, this was the classroom, which we still cherish and remember. And I tell stories of my college days to my daughter. Yeah, this is lovely to see our good old days. This is a compilation of all beauty with brains, I think, of Commerce Department. This is sent by Muthu Meenakshi. Yes, Muthu Meenakshi of the Department of Commerce. So the entire senior group, teachers and students of the Department of Commerce. Okay. That's fantastic. Okay, this is the founder's vision and mission. Okay, so this is like the frozen moment. Okay, this is sent by Kanagathara, 2003-2006 batch, Department of English. So women empowerment all in the picture. Right. Zuhara, Fatim Zuhara and Anita Bharati. Oh my. So my good old buddies. This is sent by Fatima Zuhara.
1993-96 batch, home science. Yeah, this is one event which brings all the department together and fight for their, the win. So this is Zuhra and Anita Bharati from the page of December Delights. So that's one thing we always wait for. It's lovely to look at. And she won the competition. So yes, Fatim Tazera, as beautiful as always. Anita Bharati, as talented and as active as always. Till today, both are like this. So this is the last picture. Okay. Yeah, moments. So, we have the stall session. Yes. Alumni entrepreneurs stall. We'll create breakout rooms with the stall entries we have. We have some 7 to 10 entries. And assign the breakout rooms, and the participants can automatically enter into the room they like and interact with the young budding entrepreneurs. Yeah, sure. So that's it. We have come to the end of today's meet, but hold on, the celebrations, reflections, and rendezvous, it continues for the next 2 days as we have exciting events and roundtable conferences and discussions with our teachers and our college mates. Yeah, so see you tomorrow, same time on Zoom, inshallah. So please, you can go to the breakout rooms to encourage our entrepreneurs, and you can just show your support there. So subhanallah, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. So you all take care, stay safe. Thanks for joining. Assalamu alaikum. So let's let them wait for the breakout rooms to be created. Yes. It's done, yes. Almost done. Yes. Freshly baked out. Yeah, you can now join any room you like. It's on the chat. The breakout rooms are here. You can screen share it. They can go and see. Yeah, it's automatically you can join. Are you getting any screen? Yeah, okay, I'm assigning one by one. Yeah. Live poda? Of course, it's live. உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க, வெளியில வர சொல்லுங்க அவங்கள. மரியம் சாரா, யா முதல்ல எல்லாரையும் போட்டுக்கிறவங்க பிரச்சனை இல்லை. Entrepreneurs. Asmat, are you there? Ma'am, can you hear me? Ma'am, Yeah, wait. Because your name is not shown. Asmat, are you there in any room? No, you are there in the main room, right? Yeah, yes, ma'am. But your name is not showing. Naziha will be moved to. Yeah, wait. So Naziha is there in her stall now. The next stall, Asmat, your name is not there. Okay, Vipistry, where is it? Ma'am, second name, Vipistry. Oh, I have to join that. Nah, you have to join. Yes. Asmat, I got you. Wait.
You can join in your rooms. I'm moving you to your with history. Asmat, I'm moving you to room 8. Okay, your name is missing. Okay. Maflat, are you there? Maflat, Designer World, Maflat is there? I don't see here Maflat. There is no name for Maflat here. Yeah. Noor Farhana, Hila Fine Products. No, Noor Farhana also here. Hira Arts, right? No. No, Hila Fine Products. Hira. Okay. No. And then Shanun Ahmada. Shanun Ahmada. Yeah, she's here. Noor Baby Shop. Yes, ma'am. Shanun, are you there in the main room? Okay. Yes, ma'am. I came out breakout room. Yeah. I cannot but see your name again. Shanun, again, I cannot see your name. I'm sorry, there is some issue. Please bear with us for 1 minute. Please stay here to encourage our entrepreneurs. I'm closing all the rooms and I'll be creating once again. Please wait, bear with us for just a minute. We'll do that.